Wetin you dey wait for? If you never subscribe to Arole Baba 1010 Media and TV, you dey miss street gist. Àwọn tí wọ́n dúró gbéṣẹ́ ìyá olóúnjẹ àwọn ọmọ ìlúwa bẹ́ẹ̀ náà wá kí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn bàbá wa tó jẹ́ àwọn àgbààgbà tí wọ́n sì ń bí. Àwọn kí bàbá wa orúkọ ńlá. Keep it up, bring the work closer to your doorstep. Today is 15. So ètò kan báyìí ni èyí tí a bá wá sí ní gẹ́gẹ́ bí ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Òun náà ni a máa sọ fún àwọn bàbá wa ní wọ́n lè bá wa sọ̀rọ̀. So I'm going to one because of time, so that. Yoruba nation. Yoruba nation. Yoruba nation. Kì í dẹ́rù bà ọmọ níwájú ilé bàbá ẹ̀. Yoruba nation. Yoruba nation. Yoruba nation. Mo kí gbogbo yín lọ́kùnrin, lóbìnrin, lọ́mọdé, lágbà, ẹ̀dùn wà lé, ẹ̀dùn wà lóko. Ẹgbẹ́ kí ìdílé àwọn èèyàn wà májókòó kàkiri. Ṣùgbọ́n ẹ̀ka kọ́kọ́ sọ Yorùbá ló torí òyìnbó lọ́dún Áfíríkà. Mo kí gbogbo yín nílé lóko nírìn àjò. Gbogbo àgbáyé láti ibi tó ti wò wá kò kí. Wọ́n ní eré tá à ń sáyé kì í ṣe eré ìje kọ́mọ́kọ́mọ́ 100 meters kì í ṣe sprint. Eré ẹ̀mí ni eré tó yẹ pé wọ́n máa ń pè ní marathon. Ẹ má yẹ kó sí yín o. Ẹ má yẹ kó sí yín o. Ẹ má yẹ kó rẹ̀ yín. Kí ni jẹ́ ká fi kóra wa jọ lẹ́yìn? A kóra wa jọ torí àwọn ọ̀kọ̀ọ̀kan ń ṣẹlẹ̀ nílùú wa tí àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí rárá. A ti ń pariwo fún wọn pé Yorùbá fẹ́ lọ. Yorùbá fẹ́ dá dúró gbogbo nǹkan tí Nàìjíríà ń kó bá wa kó báyìí ti pọ̀ jù. Àwọn sọ pé a fẹ́ lọ ṣùgbọ́n kò yí àwọn ènìyàn wa kò dé yí àwọn ọ̀tá tó ń dà wá láàmú. Ìdí ènìyàn tàbí kóra wa jọ lẹ́yìn, a fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn, a fẹ́ sọ, a fẹ́ kọ̀ǹkò, a fẹ́ so mọ́lẹ̀, kó lè gbé gbogbo èèyàn pé kò báyìí là ń sọ. Kó má sí iyèméjì tàbí ambiguity pé kí ló ń ṣe wọ́n, nǹkan tó ń sọ̀tẹ̀ yé wa nǹkan kan. Àásọ lédè Yorùbá, àásọ lédè Yorùbá. Ìjẹ́ ká fi kóra wa jọ sí ìbàdí mi ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo kí yín o. Mo tọrọ gáfárà, mo tọrọ àyè, màá jókòó láti ka ìta àkọọ́lẹ̀ fún ètò yìí. Ẹ ṣé gan-an. A tẹ àkọlé nǹkan tá a kọ yìí. A pè ní the subsisting issue of
ethnic identity and independence in the Yoruba nation. This is an address at the World Press Conference organized by Yoruba Self-Determination Movement, YSDM, on Friday, August 15th, 2025. The battle for the real soul of Lagos State. The battle for the real soul of Lagos State, and by extension, Yoruba land, continues even after the highly volatile Lagos State gubernatorial elections of 2023. The elections and the events preceding it were combustible because some elements within the Nigerian Federation, foreign to the historical, cultural, and ancestral origins of Lagos State as an integral part of Yoruba land, were making spurious, vexatious, and unsustainable statements to the effect that Lagos is no man's land. That was the statement that aroused the ire of Lagosians, Yoruba, and any person of conscience with some modicum of respect for their hosts, to make them come out to resoundingly put to bed the controversy. Babajide Sanwo-Olu of the All Progressives Congress Party, for whom Yoruba in general had decided to aggregate their support, believing that he represents Yoruba interests, first and foremost, on the issue of who becomes the governor of at the March 18, 2023 Lagos State gubernatorial elections, was massively voted for to return to power. It's not because we believe in the politics of Nigeria, neither is it because we want to participate in it, but because we are looking for the best person to fit the Yoruba bill. And to tell us, okay, to buy Japan no win, kò ní bọ́ sọ́wọ́ Igbo. Ẹ jẹ́ ká kóra wa àti self-determination forces àti gbogbo àwọn èèyàn wa la kóra wa jọ ká dìbò fún Sanwó-Olú kó bá wa dìbẹ̀ yẹn mú náà kí Yorùbá nation tó gbà á. Sanwó-Olú was resoundingly ready to emphatically establish who owns the land. We should not forget that about 3 weeks before that, on February 25, embittered Lagosians, Yoruba and other ethnic residents had voted against Bola Ahmed Tinubu and the APC to lead to a Labour Party victory in Lagos State. Ojú wa ló ṣe o. With the lucky break for the Labour Party in the presidential elections, the fangs of the Igbo people, particularly in Lagos State, were let out. Deluding themselves in the claim of a false majority, they revealed in a series of sporadic statements, social media tweets and actions, what their real agenda is in the election and beyond for Lagos and the Yoruba people. They had hijacked the Labour Party and appointed only their people to posts of contentions in the Lagos State House of Assembly. In the House of Assembly elections, it would have been a disaster of unimaginable proportions for the Yoruba had Labour won. Following the earlier Labour Party victory in the presidential election in Lagos State, an ominous picture of foreboding was emerging for the Yoruba and their heritage in Lagos State. Frenzied, massive mobilization and panicky rethinking pervaded all Yoruba spaces at the churches, mosques, Isheshe groups, bars, sports centers, government circles, self-determination groups, and social media platforms. It was a massive reawakening that saw Yoruba resurgence to quickly re-establish their dominance and expel the specter of a foreign domination in Lagos by the Igbos. They knew what they had to do. They had to vote the APC, who had any hope among all the contending parties of restating the Yoruba heritage of Lagos to power. Voting for the People's Democratic Party was a no-brainer. This was not an endorsement of the APC as a party per se, but the coalition of all true Yoruba to rout the invaders. Fulani atrocities and terror in Yoruba land. We must bear in mind that on a daily basis, Yoruba farmers in the villages and our people in the towns and cities
and on the roads are being kidnapped, raped, brutalized, and killed in Yoruba land by an alien Fulani force who makes no pretensions about his desires to kill all of us off and take ownership of our land. This military and political program is being implemented in phases and would have advanced significantly had it not been for the stout resistance of Yoruba indigenous people in the forests, villages, and in the cities and highways. The hidden agenda of the group to replicate this on the economic and commercial front is what they are pushed to establish a political hegemony in Lagos State represents. Then, Yoruba will be further pressed to be fighting through enemies on the political, military, and economic fronts. Basharu MKO Abiola was denied the presidency of Nigeria because some sections of Nigeria had appropriated the ownership of Nigeria and the prerogative to bequeath the presidency to whoever pleases them, irrespective of the right of the Yoruba man to aspire in his supposed federal Nigeria. The denial is what has opened the underbelly of Nigeria to expose the festering cankerworms and the reasons why it should be impossible This denial is what has opened the underbelly of Nigeria to expose the festering cankerworms and the reasons why it will be impossible for Nigeria to remain one country. This was true 30 years ago. It remains true today. For Yoruba to emerge, to achieve its true potential, the fetters tying us to Nigeria must be severed. The Fulani cattle traders and herdsmen in Oyo State recently issued a statement to the effect that they will not be selling cows and cow milk wara in reaction to the directive of the Oyo State government that they should desist from open grazing within Oyo State. This is music to our ears. We have said it time and time again that Fulani cow meat is poison. The proceeds from the sale of these cows is used to purchase guns and bullets with which they terrorize Nigeria. They lead these cows into our farms, attack and kill farmers, rape women and destroy crops. More nauseating, the cattle rearers have been seen to sleep with the animals in open shows of bestiality. Video clips of such shows of shame abound on the internet. Having decided to take their toxic animals off our street, market, and forests, they must never be allowed back with their poisonous cargoes again. Let it be good riddance to bad rubbish. And for this, we say kudos to the Oyo State government. Lagos State streets renaming exercises and the Lagos State House of Assembly. It is in this light that we welcome the courageous words of Honorable Mudashiru Obasa. Kò sí tó kọ́ wá pẹ̀lú àwọn politicians, but tó bá ṣe nǹkan tó dáa, let us praise them. Tó bá dẹ̀ ṣe nǹkan tó bà wá nú jẹ́, a máa protest against wọn. Not anybody. In which he emphatically defended Yoruba interests during his speech at the proclamation. This speech was juxtaposed side by side with the ambivalent stance of many other Yoruba politicians, kings, governors, and even the incumbent president, who choose to stay on the sidelines when Yoruba people are being mauled, raped, kidnapped, and murdered. Many of the governors refused to raise a finger beyond their Motefu project, which we forced on them. While our people suffered, we all remember the infamous words, "Where are the cows?" We shall break the Mudashiru speech into its component parts to analyze the potency of the pronouncements and the correctness or otherwise of the intent of the proposed legislative bill. Number one, Lagos is Yoruba land, as against the assertions of some people that it is a no man's land.
2. Laws passed by the Assembly will now be translated to Yoruba language. 3. The Assembly will ensure that laws are made to protect the interests of indigenous people of Lagos. 4. Lawmakers will reverse all that is reversible to protect the interests of the indigenous people of Lagos and employ all legislative instruments for the support of the indigenes of Lagos. There will be laws and resolutions in the areas of economy and commerce, property and titles, and we will reverse all that are reversible to protect the interests of the indigenous. The indigenous population of Lagos is made up of Awori, Ijebu, Agba, Egbado, Remo, Ilaje, and Igbo, along with the returnee freed slaves from Sierra Leone and West African coast. Lagos State is completely Yoruba and ensconced within the bellies of Ogun State and the Atlantic Ocean. Further to the northwest, northeast, and far north of its locations are the Yoruba states of Oyo and Osun, Ondo and Ekiti, Kwara and Kogi. The nearest neighbors to the east are the Benins. They are those who were able to establish a powerful empire from the 1200s to the 1800s AD. No sustainable credibility can be accorded the stories of Benin rulership or sovereignty over Lagos. Neither is there any trace of the system of kingship transition father to first son, as it is practiced in Benin till today. It does not exist in Lagos State. What subsists in the Yoruba ruling houses system is a ruling house of the families that produce the Oba, which is the same thing all over Yoruba land. That sort of things in Lagos Island, which this is different from the world of things in Edo, where the king passes the rulership to his first son. Apart from the temporary residence of the Benin Viceroy in Igaidugon for a period, after which they were uprooted by the Oba Akeshemoyi report, or their consumption through intermarriages. Benin people have never laid claim to Lagos, the island. They have never laid claim. All the Obas and those succeeding them had full Yoruba names. Akeshemoyi, Usoko, Akitoye, Ologukutere, Adenija Dide, and Oyekon, among others. If the Edo people, who are direct neighbors and cousins, are not threatening Lagos State, why would there be so much hatred, animosity, and envy from such outlandish, uncouth people with whom we share little in terms of culture and tradition? What emboldened the Igbo may be traceable to Governor Bola Tinubu, 1999 to 2007. He appointed the Igbo commissioners and special advisors into his cabinet and allowed the Igbo to have unbridled ownership of land within the state, a privilege no foreigner in Igbo land enjoys, for which they want to force down our throats. Recently, some streets were renamed in Bagada and some other parts of Lagos State to reflect the true Yoruba ownership of Lagos. This is highly commendable. The burning agenda of the Fulani during the frenetic march of their political jihad was to conquer all of Yoruba land and bury the Quran and the sword in the sea. This proved unachievable when they were decisively stopped by the Yoruba at Osogbo in 1840. They were resoundingly defeated. The closest street to the Atlantic Ocean in Victoria Island used to be Ahmadu Bello. White. This street was so named at independence when the Fulani and the coalition government of the NPC and NCNC seized Lagos and commenced a frenzy to change the shape of Yoruba land. They started renaming streets. So naming the streets closest to the Atlantic Ocean after Ahmadu Bello, the ex-Premier Premier of the North, and the unquestionable leader of the NPC party at the time,
was their own symbolic way of burying the Quran and the sword in the sea. They neither conquered Yoruba nor ruled Yoruba by its territory after any election. They failed at the 1964-65 election. They failed at the 1983 Ondo State gubernatorial election. The Igbo too failed woefully at the aforementioned 1923 Lagos State gubernatorial election. The name must urgently be changed to either, that is the name of Amadu Bello, must be urgently changed to Oodua Adimula or Obafemi Awolowo. Benjamin Adekunle or Olokun or Moremi or any other name to venerate authentic Yoruba heroes, not Yoruba tormentors. Why can't we name the Murtala Mohammed International Airport after Colonel Shitu Alao or Benjamin Adekunle? Why? So the restrict renaming and entities renaming has just started. And that's why we must tell the Lagos State government that, well done. The Lagos State House of Assembly, well done for this. So, a lot of other things that they have done that is not right. We will attack them. Equally, some streets were renamed to reflect the Igbo interest in the coalition government of 1960. Thus, strange names like Eninjoku, Nnamdi Azikiwe, Ozumba Mbadiwe, etc. became the new names of some major streets in Yoruba. During this period, the then government chose to balkanize the western region, while keeping the other regions of the eastern region and the northern region geographically intact, by legislating to price the Midwest out of the western region, chiseling the Lagos area out as a federal capital territory, which eventually became Lagos State. It must be noted that prior to this, all areas from boundary, Ajibule, Fade, Yaba, etc., northwards, were all parts of the old western region. In the same way, Tinubu gave oxygen to the Fulani and merged with the Yoruba nation agitation because of his ambition to rule Nigeria. When the Yoruba make the emphatic claim that they own the land and the whole of Lagos State, it is not because they paid for a patch of property on the territory. No, it is because they have an ancestral, spiritual, cosmogonic relationship and connection to that land. Yes, it is because they have fought for it, shed blood for it, died on and have buried their people in it. It is because they have planted on it, sowed on it, and harvested from it. It is because they have worked on it, and prospered on it for eons of generations. This goes beyond buying and owning a patch of property. And this is what our Yoruba people mean to emphatically stamp down for eternity when they invoke the ancestral spirit of LAELAE, the owners of the land, long dead and buried, but still with us to fight their fight, to never leave the land nor allow it to pass to another. Invocation goes beyond idle communal ritual dance. It is a deep inner call, umbilical cord call to the ancestors to awaken the sleeping chain and blood connection with the descendants who still subsist on top of the earth, to arise to strengthen the hand of the now in the desecration of the land by interlopers. In this imagined battle of their sword, to retain the sacred ownership of the land, how will the soul of the dearly departed rest in peace when another race, a hostile one, walks above them in disrespect and disregard as conquerors? LAELAE must rise. And in matters such as this, they had never let the people down. In this particular matter, they will rise powerfully to tell the ambitious usurpers to shift to other claims.
And they are still rising today through the pronouncements and statements of proudly Yoruba people like officials of Lagos State who renamed Osunbambadiwe Street to Ogunfunminire Street. Osunbambadiwe commenced from what's the name of that army barracks? Bonikam to Epe. That's Osunbambadiwe. And you not give that name to a foreigner. So Ogunfunminire was the man that led the Awori people to Lagos and the water area. So it is now Ogunfunminire Road. That bus stop, they changed it to Olamide Bado. The Ladipo market, which the Igbo tenants renamed after Aguyi Rosi. Aguyi Rosi, was renamed Paramo Market. Also, the Yoruba owners and founder of the market. The Lagos State House of Assembly members have legislated to the Yorubalization of all of Lagos State, its policies and politics, and will continue to rise until the ghosts of such misadventures are exorcised and banished from our land. Now, the Lagos State House of Assembly said some things. I don't want to go through all that. But of course, they have said that Yoruba will be the official language of the Lagos State House of Assembly. If certain laws are obnoxious and antithetical to the well-being of the people and the good governance of Lagos State and Yoruba land, it makes eminent sense to reverse it. A law that allows only the rich and powerful to own property at the detriment of the downtrodden poor should be expunged from the Lagos State statute books. Access to land and its benefits should be made available by law to indigents without necessarily encouraging indolence or disorder. We support this aspect of the legislation with all the seriousness we can muster. A situation where Lagos State indigents and Yoruba in general are denied access to or ownership of stores or shops in some specific markets in Lagos State simply because they are not Igbo is reprehensible and unforgivable. In such markets, they are heckled, hassled, harassed, embarrassed, and intimidated until they are forced out. This is particularly true of Alaba Market, Ladipo Market, that is the new Paramo Market, and the Trade Fair Complex. No market in Lagos State, and by extension, in all parts of Yoruba land, should be owned by or occupied 100% by one ethnic group. It becomes the breeding ground for anti-Yoruba sentiments that will not augur well for the state on the long run, as we are witnessing today. We propose in this regard that ownership or occupation of by non-indigenous in any particular market should not exceed 40%. And the same is true for markets in the Ibadan here and other parts of Yoruba land. While heckling and harassment of indigenes who set up shop in such markets should be criminalized. Land or property ownership should be strictly regulated to limit the 99-year certificate of occupancy or leasehold for non-indigenous to 20 years or less, renewable after 20 years. So you don't own the land. Whether you buy 5 million acres or whatever, you don't own the land. The land belongs to your man. In Igbo land, they will not even allow you as a foreigner to venture to own land or any other property at all if you are a non-indigenous. Therefore, what is good for the goose is equally good for the gander. What you cannot swallow, do not force others to eat it. It is even because the Yoruba are civilized people. Otherwise, land and property ownership should be restricted to only the Yoruba. We own our land. We own our properties. So in this same instance, it is shameful that some of our people
in Ado-Ekiti, Akure, everywhere. They are selling their ancestral inheritance, houses, land, to Igbo people, to foreigners. When you sell it today and you use it to do party or whatever, what will your children eat tomorrow? How will they survive? Now, this is what is practiced in places like the United Arab Emirates, like Dubai and so. In Israel, and even in South Africa, where foreigners are not allowed to own more than 7% of the total land area. And those three areas. Thus, we wish to reinforce the hand of the Speaker and the entire House of Assembly members to promulgate laws as they deem fit to protect the interests of the indigenous people of Lagos State in particular, and Yoruba in general, from our hawkish sojourners from the East. In equal measure, we shall encourage the Yoruba majority and minority houses of assembly in Ogun, Ondo, Oyo, Osun, Ekiti, Kwara, Kogi, and Edo and Delta states to follow suit and will emulate the Lagos State example. Now, unbridled sales of land and other ancestral property, family properties all over Yoruba land to dubious speculators. A few weeks ago, news made the rounds that over 5,000 hectares of land in the Lekki area were sold to one Zenko property. 5,000 hectares. You know what happened? Zenko Properties is owned by one Cletus Ozezie Oragua from Upomba DK, Nnewi South local government area of Anambra State. His Anambra people will never sell 1 square meter of land to a Yoruba man. Oh, very much. But our people, in our collective greed, ignorance, and short-sightedness keep selling prime land and choice assets to these people who have a strategic agenda to buy us out of our inheritance. Our kings, violence, and landowning families are particularly guilty of this travesty. The government of Lagos State must be notified not to give its consent to this sale and many others of such purchased with funds with no traceable source by the emergency billionaires from the state government, either in Lagos or Ondo or Ekiti, must never give consent to these sales, these purchases, if they are not going to be called collaborators with people who want to kill us off and take over our land. In another suspicious move, the Igbo community in Lagos is playing host in October to what is being hailed as the Igbo celebration of the century, a grand cultural and intellectual gathering aimed at honoring the 100 greatest Igbo personalities of all time. Why hold such a provocative event in Lagos? In Yoruba land. If the Igbo are so proud of their achievements, the most appropriate place for them to host such an event is somewhere in the Igbo land. In Anambra, Imo, Enugu, Ebonyi, Abia, or take it to Abuja because Lagos is no more the federal capital. So what are you claiming that they want to make Lagos the 6th Igbo state? So that's why they are doing all this sort of thing. The planners even plan to bring the Igbo masquerades that nearly caused a riot some time ago last year to that event. Last year, we made a press conference. This should not happen. You bring Igbo masquerades to Lagos, we are trying to challenge us spiritually. And we will be totally against that. We're not fighting with the Igbo. We're just telling them to behave and keep their distance.
We don't have any quarrel with them beyond the subterranean moves by them to take over our land and buy off our properties. And our governors are complicit in this instance. From these sort of claims to the physical, social, and cultural assets of Yoruba land. Whatever may be the altruistic nature of their intention, Yoruba people are reading it otherwise. If some people sow the wind with their brashness and the uncouth, disrespectful nature of their utterances, and they are now repeating the wild wind in the actions of the real owners of the land, who should be blamed? Lagos remains ordinary Yoruba land. However, it is important to etch this fact in stone for all ages by enacting laws in this regard. This is highly necessary to discourage revisionists and ill-intentioned individuals and groups who will wish to rewrite history to reflect their own delusion. This legislation will serve the purpose of finally killing off that thought. And to those who want to rely on the legal Nigerian constitution to challenge the legislations should be reminded that they stand on very shaky foundation because the 1999 Nigerian constitution is still a subject of serious contention. Since the principle of federalism has been bastardized in Nigeria, it behoves on the ethnic nationalities forced into the Nigerian project to use whatever instrumentality that is at their disposal to extricate themselves from the impossible union, fight for their deep identity, and establish guarantees on indigenous rights for such matters of direct relevance. Please note that this does not translate to a support for the Tinubu government by the Universal Determination Forces. Nor is it an endorsement of the fraudulent democratic process fostered on us through the pinhole of an illegal, unelected constitution, where the policies of this de facto government coincide with ours, we shall support. But where it is at variance with our ultimate goal of self-determination, liberation, and statehood for the Yoruba people, we shall vehemently oppose. The travails of Chief Sunday Adeyemo alias Sunday Igboho. Osha. The travails of Chief Sunday Adeyemo, otherwise known as Sunday Igboho, who has vigorously and selflessly campaigned against the killing, maiming, raping, and kidnapping of Yoruba sons and daughters, must be revised by this government. The Directorate of State Security, DSS, illegally invaded his house, killed his people, incarcerated many of his relatives, and forced him into exile, where he was imprisoned for months in deference to the government of Nigeria. His bank accounts have been frozen indefinitely, whereas no crime or allegation has been leveled against him. Chief Sunday Igboho must be set free and the toga of wanted placed on him removed. Wanted for what? That wanted toga must be removed forthwith. He has not been found guilty of stealing, robbery, kidnapping, or murder. Those foreign Fulani enemies who daily commit this kind of atrocities on our land and on our people are walking freely on Nigerian streets and Nigerian roads today. But our own son, who is defending us, you are debarring him from entering Yoruba land or walking free. Chief Adeyemo cannot move freely in Yoruba land, his fatherland. What a cruel irony. We implore the Nigerian government to free his assets, remove the layer of his bank account, and take his name out of the wanted list. For the avoidance of doubt, what we desire is a free and unfettered Yoruba nation, free from the encumbrances, shackles, endemic corruption, and bankruptcy of the Nigerian state. Thank you so much.
Isi question bí ẹyọ kan náà. Ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo àwọn tó ń bọ̀ English tó kà lójú ilẹ̀ Yorùbá náà ẹni tó wà nígbà yìí tó kí òkà. Yorùbá nation. No going back. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ní kíákíá. Ìdọ̀dọ̀ rẹ̀. Ohun tí ọ̀gá wa gbà ó ti ń bá wa sọ látẹ̀yìn. Ó ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo tí a ti ń gbọ́ náà látẹ̀yìn. Wọ́n mẹ́nu bà ètò ìṣèlú Nàìjíríà tí ọ̀bá èròǹgbà àti Yorùbá mú rárá àtọ́ ní gbogbo ọ̀nà. Wípé ohun tó lè yọ wá kúrò ní àjàgàtà àwọn ẹ̀yìn ju pé ká gba orílẹ̀-èdè wa ní kíákíá lọ. Bóyá àpéwé. Even the money we are doing here, part of the money alone. Bóyá àpéwé. Bóyá àpé kíákíá. Káwùsà lọ kí mo lọ. Bóyá. Ẹ ṣé. Wọ́n sì mẹ́nu bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdánwò tí ọmọ Yorùbá dojú kọ nínú ìlú wa tí àdẹ̀lẹ́tọ̀ sí nǹkan bẹ́ẹ̀. Ìkíní nínú ẹ̀ ni àwọn ìjàgbalẹ̀ tí wọ́n tàtòkèrè wa bẹ̀rẹ̀ sí gba ilẹ̀ wa. Kò dá ń ṣe wípé ilẹ̀ wọn fẹ́ kọ́lé àbí wọ́n fẹ́ dálé iṣẹ́ lẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ ní industry. Wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa kán lè establish ìlú tí wọ́n ní. Wọ́n fẹ́ sọ orílẹ̀-èdè Yorùbá di orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní. Irú àwọn ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ ní Fúlàní àti Ìgbò. Wọ́n lu gómìnà Èkó ní ọ̀gọ́ ẹnu fún ìwọ̀nba akitiyan tó ṣe ó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn gangan ni wọ́n fà wá sẹ́yìn jù. Akitiyan tó ṣe náà ni pé gbogbo àwọn kọ̀rọ̀kọ́ndú Èkó gbogbo náà lóríṣiríṣi tí wọ́n ti sọ lórúkọ ìnagijẹ ó bá wọn dáhùn padà sórúkọ Yorùbá. Káwọn tán rò pé àwọn lè gba ilẹ̀ Yorùbá lè mọ̀ pé gbogbo ibi tí àwọn ń pe orúkọ àwọn sí tí ń pàwọn làwọn ní ẹ ló ní àwọn tó tètè débẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ wọ́n sì wà níbẹ̀. Àti wípé kò sí ọ̀nà tí a lè gbà nítorí ìjọba tí àwọn ìjọba táwọn tó ń ṣèjọba lórí wa wọn ò ní làákàyè débi wípé wọ́n lè mọ nǹkan tó tọ́ sí àwọn láti ṣe. Àwa náà ládìde nílẹ̀ tá gbà wọ́n níyànjú. Ìwé tí wọ́n kà síta fáwọn òǹkọ̀wé yìí ẹjọ́ torí ọ̀nà ẹ jẹ́ kí ó di rírí káàkiri gbogbo ayé torí pé àwa náà ó gbìyànjú láti jẹ́ kí abala abẹ ọ̀kan gómìnà Èkó lọ́wọ́ báyìí. Ìyẹn nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lọ. Lẹ́nu wá fẹ́ ṣe àkàwé àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa kí àwọn Ìgbò kán máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, kán máa sọ lórúkọ tiwọn. Ẹ má jẹ́ tàn ní àwọn tí wọ́n jẹ́ gómìnà wa ni wọ́n ń fà ó. Àwọn tó jẹ́ gómìnà wa ló ń fà ó. Èyí tó jẹ́ wípé yóò ba èmi àti ìwọ nínú jẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la tí ó sì kó bá àwọn ọmọ wa. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ o. Àwọn afúnṣọ́ wọ́n ti donílé mọ́ wọn lọ́wọ́ o. Gómìnà àpapọ̀ gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà wọ́n pera wọn ní Western Region Governors àbí South West Governors wọ́n pera wọn. Àwọn gángan gba àbọ̀dè fún wa torí wọ́n ń talé wa. Ẹ lọ sí gbogbo GRA pátápátá gbogbo ẹ̀ náà ti tà fáwọn Ìgbò. Èyí tó bà mí ló jẹ́ jù kí n tó débí lónìí ni wípé mo ṣèwádìí nǹkan kékeré kan tí mo fojú rí wọ́n lẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ pé wọ́n ti tà ní. Ilẹ̀ Premier Hotel
ilẹ̀ Premier Hotel tó wà ní abala kejì tó fẹ̀ lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ mo gbọ́ pé àwọn gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ti ta ọkọ̀ wọn ti tà fún yíbò. Wọ́n ti gírèdì ibẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti gé nílé àwọn wọ́n ti gé sí pẹ̀sùn wọ́n ti pín bẹ̀. Mo dẹ̀ gbọ́ pé títà ni wọ́n tà fún ọmọ yíbò kan gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ta ìtí ọ̀gá wa mẹ́nu. Ṣé a mọ̀ wọ́n? Ẹ jẹ́ kí n jẹ́ ká ẹ mọ̀ olórí àwọn dìbò fúnra ẹ̀ ló mọ̀ ọmọ bọ́ta tí gbogbo ayé bẹ̀rẹ̀ kà. We don't sell our lands to strangers. Stranger to me Yorùbá o, kò mean Hausa. That is pé Anambra làwọn àtàlẹ̀ fọmọ Imo. Wọ́n tó jọ jẹ́ Igbo, wọ́n ní talẹ̀ wọn fún ọ. Adé sọ pé àwọn bàbá wa kí ni wọ́n kéèyàn kó àlejò mọ́ra ni wọ́n fi kó bá wa èyí táwa tó máa fi ń kó bára wa ń sìn kọ́ àbáwọn bàbá wa náà tó ń ṣe yẹn ni. Àwọn bàbá kan náà ṣe o. Yorùbá dẹ̀ ní ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni tó dalẹ̀ á ṣe kí ni balẹ̀ lọ. Ọjọ́ ń bọ̀ lÓlúwa wí o. Ó yẹ Ọlọ́run àwa ajẹ́ká lè pàdé àwọn Afẹ́nifẹ́re níjọ́ kan. Máa bi wọ́n léèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ questions. Wọ́n ní tí agboolé kan bá ń tòrò wọ́n rèrò ọmọ àlè bẹ̀rẹ̀ tí dìde ní o. Ọmọ àlè tí wá dìde ó ti wá gún yẹ ó ti wá gún pálá mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹni tó bá mọ story June 12 annulment a mọ ipa tí David Mark kó nínú June 12 annulment. Ẹ ń bá gbúrò kú Abíọ́lá a mọ ipa tí David Mark kó nínú ikú Abíọ́lá. Tẹ bá béèrè lọ́wọ́ àwọn Afẹ́nifẹ́re pé ta ni ọ̀dàlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ number 1 ọ̀dàlẹ̀ ta ni wọ́n dà á kọ? Wọ́n ní bàbá wa SL Akíntọ́lá lọ́dàlẹ̀. Ẹ wá wo ayé ìgbà náà sí nǹkan tákítọ́lá ṣe tí wọ́n sọ lọ́dàlẹ̀ tí wọ́n mẹ́nu kó bẹ́ẹ̀ títí dọ̀là kò tó tí ọmọ ẹgbẹ́ ṣe lọ́ọ́ fi kú wa. Ralph Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó jẹ́ constituency ti wá táàjọ jàǹgbà tí wọ́n àná June 12 election táàjọ jàǹgbà tí wọ́n pa Abíọ́lá torí gbogbo wàhálà tá a ṣe we now go and serve David Mark who killed Abíọ́lá as a secretary. I don't think I'm sounding political. Mo ń sọ tó ṣẹlẹ̀ sí ìrọ̀ ni mo ń sọ. Tí a bá múra dáadáa gbogbo àwọn ọmọ àlè tí wọ́n ró lágbára yẹn ọ́tà àsopọ ẹrú ni o. Bó ṣe wà ní APC ló wà ní PDP ló wà ní gbogbo political party tí ẹ dálẹ̀ àwa máa rí sí táwọn òfin bá wọn ṣòṣèlú o táà sì ní bá wọn ṣe láyé. Mo bẹ̀ ọmọ mi kan gbà tí mo fẹ́ wọlé sí ìbàdàn orí ìrọ̀ mo bẹ̀ mo ní ẹjọ́ nítorí ọlọ́yin ọmọ ẹ̀ ẹ gbìyànjú ẹgbà kí ní ìkóṣojú wa ká tó máa lọ nítorí ọjọ́ ọ̀la yẹn mo ṣe torí àwa mọ́. Torí tí ẹ bá fi ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ fún àwọn ọmọ àlè tó ń pé tó ń káàkiri káyìí yóò ní wá lára díẹ̀ o Ọlọ́run ní jẹ́ kó ní wá lára. Mo fàsìkò yín bí Ọlọ́run ọba tó nílẹ̀ kó túbọ̀ dẹ́ ẹ̀mí bàbá wa bá ń jẹ́ Akíntóyè sí. Kọ́mọ́ fi kú òjijì pa Sunday. Ó bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí Akínọlá George àti gbogbo yálà ní diaspora ni o àbí nínú lẹ́bí ni o gbogbo àwọn tí ń ṣakitiyan kíkí ní ìlú lè bọ́ sí Ọlọ́run ti kú òjijì pa yín o. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ délẹ̀ tẹ́ sọ pé ẹ̀kọ́ ìyà Ọlọ́run fún lágbára àti lè kọ́ o. Ọlọ́run ní jẹ́ kó tún ti yín o. Gbogbo àwọn ìyá wa. Sorry. Gbogbo àwọn ìyá wa. Ìyá tó jókòó ti wà lẹ́nu ẹ̀sìn.
Gbogbo nǹkan ni wọ́n ti fi ṣe. Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kẹfẹ̀ mi ṣe. Lágbára Ọlọ́run ojú yín ní òsè ojú gbogbo wa ní òsè. Based on this, mo bẹ̀ yín ní ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ yẹn dákun torí Ọlọ́run. Mobilization is crucial. Ẹ jẹ́ gbé táàsì kan síwájú yín. Àwọn alágbára látòkè ni wọ́n sọ̀gbà tí ó ya oṣù pé mi fẹ́ já ilé kan náà. A fẹ́ dìde ìwọ́de tó jẹ́ pé òjò ọ̀rọ̀, òjò oṣù, òjò ọ̀rọ̀, òjò oṣù, a wà lẹ́nu ẹ̀, a ní sá, a ní sùn, a ní wo. Tó bá jẹ́ pé ọjọ́ méjìlá la fẹ́ fi ṣe, ìjọba palẹ̀ mọ́ tilẹ̀kùn sẹ̀kíríàtì palẹ̀ ní 6 tàbá ti ní pàfẹ́ fi ṣe. Ẹ máa lọ gbáradì yẹn sílẹ̀. It's a tax before. Yeah, now it's time for question and answer. I don't know if our people have 1 or 2 questions. So, media only, please. Question and answer from the media. Okay, Papa. 1, SOJ 2, Muslim 3. Please introduce yourself before you ask. Please come forward, sir. The chairman of this gathering, other leaders, we are also leaders. The other people at this side. Without taking much of your time, Baba, I want you to listen. My name or names are Chief Ayuade Solomon Oluwalugbemeka, the former chairman of this council. Gbọ́n mo lè bọ̀ sí àpò tí ń bá mọ̀ wọ́n jẹ́ tí dẹ̀ ń wù mí ilẹ̀ sọ. Ẹkùnrin kan pé ilé kan bá ń dúró, ọmọ àlejò ìdàgbà, àwọn ọmọ àlejò Yorùbá ti ń yìí. Ṣùgbọ́n ààrẹ gbà wọ́n láyé rẹ̀. Sir, I read your speech and I followed it. Àwọn gbẹ́gbẹ́ gbà àbọ̀dè fún wa torí wọ́n ń talẹ̀ wọ́n ń talé wa. Ẹ lọ sí gbogbo GRA pátápátá, gbogbo ẹ̀ náà ti tà fáwọn Ìgbò. Èyí tó bà mí ló jẹ́ jù kí n tó débí lónìí ni wípé mo ṣèwádìí nǹkan kékeré kan tí mo fojú rí wọ́n lẹ̀ fẹ́ kí n mọ̀ pé wọ́n ti tà ní. Ilẹ̀ Premier Hotel. Ilẹ̀ Premier Hotel tó wà ní abala kejì tó fẹ̀ lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ mo gbọ́ pé àwọn gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ti ta ọkọ̀ wọn ti tà fún Ìgbò. Wọ́n ti gírèdì ibẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti gé nílé àwọn ti gé sí pẹ̀sùn wọ́n ti pín bẹ̀. Mo dẹ̀ gbọ́ pé títà ni wọ́n tà fún ọmọ Ìgbò kan gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ta ìtí ọ̀gá wa mẹ́nu nígbà. Wetin you dey wait for? If you never subscribe to Arole Baba 1010 Media and TV, you dey miss street gist. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé o. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo kí yín a kú dédé àsìkò yìí.
Oòduà gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín tí ẹ mọ̀ bí ẹni mowó. Ẹ kú ojúmọ́. Fún àǹfààní ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tí ẹ lè máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, tí ẹ lè máa wò pé fídíò tẹ́ ń wò yìí báwo ló ṣe jẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ mò ń bọ̀, kíní kan reflect lẹ́yìn mi bí. Ẹ jẹ́ mi kúrò ńbẹ̀. Ìyá TV tí mo gbé síbẹ̀ yẹn ó fẹ́ máa reflect bákan bákan. Yà ó ti wà òkè báyìí. Ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wà nulẹ̀, ẹ bá mi share ètò yìí bẹ́ bá ṣe ń wọlé. Ẹ lè máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Kí nìdí tí àwọn àgbààgbà Yorùbá yìí, kí nìdí tí wọ́n fi jáde? Àwọn àgbààgbà Yorùbá tẹ́ rí yìí, ẹ lè máa wò pé kí ni ìdí pàtó. Ẹ ló bàbá máa pè yín, mo busy, máa pè yín tí bá ṣe tán, máa pè yín tí bá ṣe tán, ìjọ ṣẹ́gbọ́n. Ẹ lè máa wò pé kí ni ìdí tí àwọn bàbá wa yìí tí wọ́n fi sọ gbogbo nǹkan tó sọ yìí. Màá show yín ní fídíò kan sìn. Màá show yín ní fídíò kan. Ẹ jẹ́ kí tó bá ti tó tí fídíò yẹn load lọ́wọ́. Màá show ẹ̀ fún yín. So nǹkan tí àwọn bàbá wa yìí tí wọ́n fi pe press conference yìí, á lè yé yín dáadáa. Bẹ́ bá ṣe wọlé ẹ máa kọ ìrànlọ́wọ́ tẹ́ lè ṣe fún mi ni pé ẹ kàn máa share ètò yìí torí àwọn kọ̀ọ̀kan ń bẹ tá máa fi hànra wa lénìí. Bẹ́ bá ṣe ń wọlé ẹ kàn máa bá mi pín ètò yìí, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin ọmọ aládé. Ó ti dójú ẹ̀. Ó ti dójú ẹ̀. Ẹ máa wòran. A máa padà pín gbẹ̀yìn ni. Kò sí kò sí bá ṣe lè ṣe. A máa padà ṣe kí ni? A máa padà pín gbẹ̀yìn ni. Kò ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ máa dùnnú because a ní gbà fún wọn. Ó jẹ́ Fúlàní ni o, ó jẹ́ Ìgbò ni o, ó jẹ́ Fúlàní ni o, Ìgbò ni ẹ ni o, a ò ní gbà fún yín kẹ́ ẹ gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa. Àwa mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbàbọ̀dè. Kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ni ò nífẹ̀ẹ́ sí pé kí ìran òun gbé ìgbé ayé gbádùn. Ẹ jẹ́ sáré fún yín ní fídíò yìí kẹ́ẹ̀kọ́ kó lè yé yín, kí nǹkan tá à ń sọ lè yé yín. Ẹ jẹ́ bọ́ síbi tá a ti lè show fídíò. Ẹ jẹ́ bọ́ síbi tá a ti lè show fídíò. Ẹ bá mi máa share ètò yìí ẹ̀yin ọmọ aládé. Ẹ bá mi máa share ètò yìí ẹ̀yin ọmọ aládé tẹ́ ẹ̀ ń wò mí nílé àti lókè òkun. Ẹ bá mi máa pín, ẹ bá mi máa pín bẹ́ ṣe wọlé. Ẹ bá mi máa pín. Mo kí yín, mo kí yín. Ẹ bá mi máa pín. Ọ̀rọ̀ lórí fídíò tí mo fẹ́ gbé wọlé yìí, ó jẹ́ ìkan lára ohun tó ká àwọn bàbá wa lára tí wọ́n fi jáde. Fídíò náà. Bagangba, Yoruba people, I hope tomorrow una no go come and come tell Igbo people say Igbo people wan collect on our land. I hope as una don do this one now, as una do this one, open eye do this one, I hope tomorrow una no come now come say Igbo people wan collect on our land. Now over 600,000 square meters of land. Now una carry give one man for Lagos now. Congratulations to Zenko Communications first of all. Congratulations to him. But now over 600,000 square meters of land. Now una pursue over 300 abi 400 families wey dey stay for that Ilaje. Carry and sell give one man. I no wan hear say tomorrow una come complain o. Because this particular matter, when they say Ebonyi people dey stranded for Ilaje for that costain because na Ebonyi people plenty for that place pass. I book flight from Port Harcourt go Lagos. I went to that place. I made a video. I called on Ebonyi government and I called on everywhere meaning Nigerians to support Ebonyi people so that they go fit go back home or find another place where they go they stay.
Everybody come out, they say, now government sell the place. Government now reclaim the land. Then come they call Lagos State government. Lagos State government even came out to say they don't know anything about the property. Now you don't clear finish, say, now Yoruba people gather, sell the property, sell all those land where they there. 600,000, I be 6,000 square meters of land, I beg your pardon. I be 600,000, it be like 600,000 square meters of land. Then sell and give Zenko Communications. Very good one, very impressive. See when I go make the video here. Now when I been talk about the place with this. And now see when Zenko, White Money and some of entertainment can't check the place. Now the video be this. It give me joy, say now for development and growth. Now make person buy this place. But the thing one no one here tomorrow now say, Igbo people don't collect our land finish, oh, they won't collect our Lagos. Igbo people they claim say and then get Lagos. Or now they sell Lagos, give Igbo people. Tomorrow now go still come complain say na Igbo people get Lagos. Where you don't sell something, give person, who get am? Now no find Yoruba person give us so that tomorrow now no come complain. Say may Igbo people leave Lagos for now. Go develop Southeast. When time reach to collect money, now go remember Igbo people. But when time reach to play tribalism and bitter politics, una go still remember Igbo people again. Ina anya na vida ya ba ni Zenko Balofo na Lagos 60,000 square meter plots of land. Ani efo obali ofo nso sa ka obali si ani anyị na afu now. Onwepeghị anything obido oluba na anya bani. Ina anya ga-afụ ka agbalicha ebe niile. Mekwe ndị otu ya ma White Money ma ọtụtụ ndị ọzọ sokwa ya nọdụ ebe ahụ. Onye ọbụla nọchazi na-enene dị anyị ọgbala. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwe opinion na-ekwugasị ihe dị ha n'obi gbasara dịsị anyị Zenko Balofo na Lagos. Wee na-asị why o ji wee continue na-agba anyị na-develop instead of ibulu this. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé ẹ rí bí wọ́n ṣe ń dunnú? Ṣé ẹ rí bínú wọ́n ṣe ń dùn? Ẹ rí pé fídíò yìí ti pẹ́ bí ọjọ́ bí méjì mẹ́ta sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ṣe mọ̀ pé nígbà míì tá bá ṣe fídíò kó tó dọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa ó dàbí brọ́dà mi kan. Fídíò tó ti lò bí oṣù bí mẹ́ta tó ti jáde ti pẹ́ tá ti gbé tá ti ṣètò lórí ẹ̀. Ó ṣe ń dánwò ẹ̀ ló ṣe ń sẹ́ndì ẹ̀ sí pé àròlé orí kan tó ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Orí kíní kan mo kọ̀ wípé ó ṣe ìdọ́dọ̀ yín ni ó dáa bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà lẹ́rí yẹn. Bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́rí yẹn. But àwa ti rí bí ọjọ́ bí mélòó kan sẹ́yìn làwa ti rí bí oṣù bí mẹ́ta sẹ́yìn láti rí bẹ̀ tó ṣe ń dí ọwọ́ tiẹ̀. So àwọn bàbá wa kì í ṣe pé ó ṣe ẹ̀dọ́wọ́ wọn o ṣùgbọ́n ó ti dọ́wọ́ wọn lásìkò tí fídíò yìí jáde ló ti wà lọ́wọ́ wọn. So wọ́n wá ń gbìyànjú wọ́n kó àwọn àgbààgbà yìí wọ́n dìde láti bá àwọn ọmọ Ìgbò sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ̀yin náà gbọ́ ọ̀rọ̀ akin tí àwọn bàbá wa yìí sọ? Ẹ dẹ̀ rí ìgbésẹ̀ akin tí àwọn bàbá wa yìí gbé. Now, to my brothers Igbos, I just wanted to advise you, a little advice. Stop buying land and properties in Yoruba land. To my brother Igbos in Yoruba land, I'm trying to use this opportunity to warn you guys, or let me just say to advise you to stop buying land, properties, houses in Yoruba land. Because you're going to lose one day and you will cry. And that time, nobody will listen to your cry. Everything that you are buying in Yoruba land properties you are buying, one day you will lose all. I'm telling you. This is advice to you. Stop. There's one of our brothers. Let me just say, one of your brothers. I see the video on social media maybe 3 to 4 days ago. I see the video. He was screaming
shouting on you guys to stop buying land and properties. Instead of you to use the money to buy land and properties in Yoruba land, use the money to go and invest in your own fatherland, which is Igbo land. That some of you guys are agitating for Biafra. Take the money and go and invest. Instead of you to invest in Yoruba land. Because Yoruba land belongs to Yorubas. No matter how the document, we don't even want to know what kind of document you got for the land or you got for the properties. We don't want to know. The only thing we know is that you will lose it one day. You waste the money. Unless we can just tell you, okay, you know what you want to do, you know what you go do now? I said, no, okay, carry this your house on your head and take it to your Igbo land. Can you carry this house? If you can carry it, okay, carry it. Go, because the land belongs to us. And we want to use our land for something else. Not what you build here, not what you put here. Get that to your skull brain. Get that to your brain. I'm just trying to use this. I don't know how to speak English, but I'm trying to speak that English so that you can understand what I'm saying. Yoruba land is not for you. Not about maybe we are like, but we are just telling you. It's just advice. Hello, mommy, mo wà lórí program. Send everything see me, shetigbo. Send everything see me. Eya, ma wo nse mo ti wà lórí program. Ma wo nse tí ma ṣe tán ma bá yín sọ̀rọ̀. All right, mommy. It's just an advice. Not like maybe I'm fighting you. I'm not saying you must not do business in Yoruba land. No, you can do business. But you wanted to, this is the acres of land, you want to buy everything. No problem, you can buy it. Even though you have the CFO, does not mean that you are the owner of the land. Even the time is coming, your CFO will be useless. Let me just use it like that. The CFO that you are using to buy our properties, buy our houses, do whatever you wanted, do all the kind of things that you are doing in that land. That CFO that you own, hey, this is my CFO. I'm the owner of the land. The CFO will be useless. Will be useless. Because you are not the owner of the land. So it's better for you now. Just whatever you have now, it's still a time you can sell it to Yoruba man and use the money, go back to invest in your own land. Develop your own land. Develop your own country. Because we are not one. If we are one, nobody will tell you that, okay, your CFO will be useless, or we change, maybe, I don't know that name, they change it to Olamide Bado, right? It was Igbo names before using for that area. You understand, for that bus stop. But now it's been changed now to Olamide Bado. So that shows you that we are not together. That shows you that you are not the owner of the land. That shows you that we don't recognize you. But just because we are carrying the same passport as Nigeria, you can say you are in Nigeria. No, we are not one. So my brother Igbos, this is the time for you to wake up. I'm not saying you must go back to pack your things and go back. No, but stop buying houses, properties in Yoruba land, because you will cry one day. You will cry for it. And your CFO will be useless. Okay? Thank you. Now, ẹ̀yin èèyàn mẹ́ má bínú sí mi, èmi ò gbọ́ Ìgbò púpọ̀ bẹ́ẹ̀ mo ń gbìyànjú láti sọ fún wọn kí wọ́n lè gbọ́ sí ọpọlọ wọn kó tó di pé ó pẹ́ jù. Èmi ò gbọ́ Ìgbò tí mo ra sọ yẹn, torí mi ìṣọmọ òyìnbó kò gbọ́ Yorùbá. Tó bá dẹ̀ lélẹ̀ tó bá gbọ́, bẹ́ẹ̀ mi ṣe sọ tiwọn ìwọ̀n nílé sọ bẹ́ẹ̀. Bálabàlá no máa sọ, bálabàlá. So àwa gbìyànjú
so fún díẹ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn mi ṣe rí fídíò tẹ́ ń wò yìí àtẹlẹ́ tí ẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa ó ń jẹ́ kó yé wa wípé kí àwa tí a jẹ Yorùbá náà ká stop láti máa ta ilẹ̀ fún àwọn ọmọ Ìgbò. Àwọn fídíò tá ti gbọ́ yìí jẹ́ kó yé wa wípé a nílò láti ṣe kíni láti stop láti máa ta ilẹ̀ àti dúkìá fáwọn ọmọ Ìgbò. Kò sí nǹkan míì bí kò ṣe wípé táwọn gáìsì bá ti dé ibì kan wọ́n fẹ́ make sure pé gbogbo ibi ibẹ̀ yẹn ó di tiwọn. Wọ́n fẹ́ make sure pé gbogbo nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn wọ́n parun. Wọ́n fẹ́ make sure pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ yẹn ó jẹ́ tiwọn nìkan. So nǹkan tó máa ń ṣe wọ́n tó fi dẹ̀ pé à ń bínú tó fi dẹ̀ pé nínú àwa Yorùbá náà a ò fẹ́. Òun ni mo ṣe advice wọn lẹ́ẹ̀kan yẹn láti wípé kí wọ́n ṣe kíni owó wọn kí wọ́n bu padà sí ìlú wọn kọ́ ló máa develop ìlú wọn kọ́ jẹ́ kí Yorùbá náà máa ṣe tẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe business yìí ò sọ kọ́ máa ṣe business á lé wọn. Ìwà tí wọ́n kọ̀ máa wù bí pé ibi tó bá ṣáà ti dé yẹn kọ́ gba gbogbo bẹ̀ ìyẹn làwa ò fẹ́ ìyẹn làwa ò fẹ́. Tó bá ra ilé ń sìn tó bá ra ilé onílé ń sìn tí wọ́n bá sì bàbá ẹnìyẹn síbẹ̀ ìyá ẹnìyẹn síbẹ̀ wọ́n á gbé katakata wọ́n á wú gbogbo ẹ̀ dànù wọn ò fẹ́ kí ẹ̀. So wá dà pé wọ́n fi kíní yẹn ṣe wá ní jàǹbá àbí ṣe wá níkà. Àwọn ẹ̀yà míì ń bẹ ní Nàìjíríà yẹn nílẹ̀ Yorùbá yẹn tó jẹ́ pé wọ́n bá Yorùbá gbé tí a gbórúkọ wọn gan tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa. Ṣùgbọ́n àwọn ará bí kò síbi adékìlúmọ̀ ni wọ́n. So eléyìí dẹ̀ ń ṣó wa náà wípé a kì í ṣẹyọ kan. Àwọn ìjọba lókọ ọ̀hún ṣe bí pé wọ́n Nàìjíríà we are not one Nigeria. À ń ṣẹyọ kan. A ti divide ọjọ́ ti pẹ́ wọ́n ti divide ọjọ́ ti pẹ́. Kì í ṣe pé àṣẹ ìwọ́ṣẹ̀ divide wa ń sìn no. A ti divide ọjọ́ ti pẹ́ because ìṣe wa ìwà wa ìṣesí wa ò bára wa mu. Ìwà wa ìṣesí wa kò bára wọn mu. So òun la ṣe ń sọ nísìnyí wípé ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ẹ má talẹ̀ fún wọn mọ́ ẹ má ta dúkìá fún wọn mọ́. Ṣẹ́rẹ́ lè tí wọ́n gbé síbí nsìn eléyìí tó wà ń bí nsìn eléyìí tó wà ń bí nsìn wọ́n kàn fi ń ṣera wọn ni. Any company tó bá dá síbẹ̀ no problem kó dá company síbẹ̀ ìyẹn ò ṣe problem. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó mọ̀ wípé ilẹ̀ yẹn tó bá tásìkò wọ́n ní sí ọ̀fọ̀ kò ní ràn nígbà yẹn a máa gba nǹkan wa lọ́wọ́ wọn. Òun ló jẹ́ kí n sọ lédè òyìnbó díẹ̀ fún wọn káwọn náà mọ̀ pé àwa náà gba wájú skul kọjá bá àti ẹ̀ kì í ṣọmọ òyìnbó. Kí wọ́n lè mọ̀ wípé ilẹ̀ yẹn o wọ́n gbé sí ọ̀fọ̀ lọ́wọ́ òràn tásìkò yẹn bá tó àbí ká sọ fún wọn pé kó gbé kinní yẹn kó gbé sórí. Ìdá ilé ni àbẹ́nítì tó bá wù kó ṣe síbẹ̀ kó gbé sí orí kó gbé kúrò ní ilẹ̀ wa. Mo wà lórí ètò bàbá ṣe fẹ́ dá sétò ni. Okay dádì mi ẹ gbóhùn sókè dádì mi ẹ gbóhùn sókè sà gbogbo àgbáyé ń gbọ́ yín sà. Ètò tẹ mú wá ètò ìrètí ní agbára jù that is so great Ọlọ́run á dẹ̀ bless yín. Àmín ẹ ṣeun. Ọlọ́run bless yín gan. Ṣé rí ìgbésẹ̀ ọ̀tun yìí ìgbésẹ̀ ńlá ni kì í ṣe ìgbésẹ̀ hatred. No. Bẹ́ẹ̀ ká máa hùwà oppressor pé àwa la wà ń bẹ̀ ẹ mọ nǹkan kan ṣe kinní kan yẹn. Bí pé ẹ̀dà ni wá bí pé ṣùgọ́mù ni bí pé àmọ́ nǹkan àti ẹ̀mọ́ nǹkan tá à ń ṣe. Ṣé owó ló ń ṣe tí èèyàn kan ò ṣe rí? Tó dé àwọn bàbá wa tó àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn Ọ̀yọ́ àwọn olóríṣiríṣi nílẹ̀ Yorùbá tó ti ṣòwò jáde láti lánàá tí ọjọ́ tó ti pẹ́ tó ti jáde lọ. Ṣé àwọn yẹn ò mọ̀ wọ́n ṣe? Ṣé rí ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ oníkálukú ló mọ bí ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ tòun ti jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá ò wá àwa pajúdé owó.
àwọn pípù yìí wọ́n wà ní gathering kan ẹnu ara wọn náà fi sọ kì í ṣe pé bóyá àhesọ pé immediately after civil war ní Nàìjíríà wọ́n ti ń jáde lọ gé owó fake ní Asian countries Malaysia China tó máa ẹ mọ àwọn aṣọ tí àwọn ọmọ school máa fi ń rán uniform yẹn tá máa fi ń rán trouser yẹn bẹ́ẹ̀ náà máa ń ròlù ẹ̀ sí. Kótó àwọn tó bá jẹ́ àgbà nínú custom tó máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè jẹ́rìí sí tán ti ṣiṣẹ́ custom tipẹ́. Ẹ bá mi share ètò yẹn, yín tẹ́ wà lórí YouTube, ẹ bá mi share ètò yẹn, ẹ̀yin èèyàn mi. Kí ló dé? Ẹ gbé ètò yìí rìnrìn àjò. Ẹ bá mi share ẹ̀, ẹ̀yin ọmọ aládé. Ẹ share ètò yẹn, yín tẹ́ wà lórí Facebook, ẹ bá mi share ẹ̀. Ẹ bá mi share ọ̀rọ̀ Yorùbá là ń sọ yìí, ẹ bá mi share ẹ̀. Gbogbo period ẹ̀ kékeré kan ó kéré jù lé ṣukú àwọn ọkọ̀ ńláńlá tó fi ń travel yẹn gbogbo àwọn Yamaha master of the road àwọn Suzuki master of the road gbogbo period wọn iná ti ń kùn wá lóorun kì í ṣe pé bóyá òwò tó ń ṣe yẹn nìkan ni owó tó ń pa. They are syndicates. Even the money I put here, part of the money na even the money I put here, part of the money na loan. Nǹkan máa fi yé wa wípé àjẹ́ nǹkan kan yẹn a sún wọn ju bí tíátà sún wọn dé yìí o. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn bàbá tó gbé ìgbésẹ̀ yìí Ọlọ́run fún wọn ṣe òun àmín o àmín o ojú òní tí wọn o. Àmín o. Because tí generation yìí tí ò bá ti rí nǹkan kan ṣe lásìkò tá a wà yìí mo bóyá ń gbọ́ mi. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín dádì mi. Mo ń gbọ́ yín dádì mo kàn mute ni ké káriwo má disturb yín ni mo mute ni káriwo má disturb yín ni à ń gbádùn yín bàbá à ń gbádùn yín. Sáà tí generation yóò bá ti rí ìgbésẹ̀ gbé ó máa parí o kò ní parí mọ́ Yorùbá nation o. Àmín o àṣẹ Ìdùmarè àmín o. Gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé yìí kò gbúdọ̀ jákulẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ dìde tọ́lọ́run lò nínú ọgbọ́n nínú ìmọ̀ nínú òye nínú ìgboyà nínú ọ̀rọ̀ ọgbọ́n kún ọgbọ́n Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín ṣe. Àṣẹ o àṣẹ o. Yes gbogbo agbára tọ́lọ́ máa ń fún èèyàn tí èèyàn máa fi ń di aṣẹ́gun Ọlọ́run fún Yorùbá nation. Àṣẹ o bàbá. One advice mo kàn fẹ́ give ni pé all the governors must gather together and have one voice. Gbogbo institutions tí kìíní kan federal government kìíní kan tó máa gba acres of land lọ tó ò lò fún nǹkan kan yẹn let it stop let it be moderated. A rí world class universities jẹ́ pé wọ́n ò ní ju 3 or 4 blocks of building tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n gbórúkọ wọn lágbàáyé labroad. Kò dìgbà tẹ́ bá gba 100 hectares of land 1 million hectares of land fún institution kan tí ò nítumọ̀ kó tó perform bó ṣe yẹ kó perform. Ó yẹ kí regulation wà lórí gbogbo àwọn kinní wọ̀nyẹn even including churches. Nǹkan tó dẹ̀ wá fà á ni pé kò sí ìgbésẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń gbé láti lo àwọn ilẹ̀ yẹn fún nǹkan tó tọ́ fáwọn ará ìlú. At least àwọn senators àwọn commissioners lóríṣiríṣi wọ̀nyẹn ó yẹ kó máa on a yearly basis ó yẹ kó ní ìgbésẹ̀ tó ń gbé láti ran ará ìlú lọ́wọ́ kì í ṣe dandan kó jẹ́ pé oníkálukú ló máa lọ ra ilẹ̀ kó n fẹ́ kọ́lé àwọn náà lè kọ́lé gidi kán tiẹ̀ kọ́ ní ọ̀rọ̀ gbé ṣáà fi èrè díẹ̀ lé lórí kó rà á nǹkan tà fáwọn ará ìlú kí development kó máa dìde kì í ṣe pé kí lẹ́ẹ̀kan wà lásán. Àwọn tó fẹ́ dáko oríṣi ẹ̀rù bíbà ò jẹ́ kán lè wọ́n lè lọ́kọ́. Gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ káwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé ẹ wo èyí tí Ọ̀yọ́ ṣe tíṣẹ́ gbé tán pàṣẹ pé àtiwọ́ tó ń sin adìyẹ àtiwọ́ tó ń sin ajá àtiwọ́ tó ń sin kínní ká máa sọ ọ̀rọ̀ màlúù tí kínní kan bá ṣe òfin tó yẹ kó ti wáyé 20 years ago. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe pé ìgbà tí Fúlàní iṣẹ́ ìgbòde kan. Bẹ́ẹ̀ni. Fúlàní ń gba oko àwọn Ìgbò ń gbalé lọ́wọ́ wa Ìgbò náà fẹ́ lé Ìgbò ní Yorùbá wá fẹ́ sá sí. Fúlàní wà núgbó ó ń gba gbogbo núgbó wa Ìgbò náà ń gba gbogbo ògbóró. Yorùbá ọlọ́ọ̀bà ṣàánú wa o. So God bless you sir ẹ má jẹun gbà kókò yín. Nóòdà bàbá tẹ bá sì lọ́rọ̀ láti sọ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ jàre bàbá mi ò kánjú tó bá àfi tẹ bá mọ̀ pé ibi tẹ ti fẹ́ dúró nìyẹn
ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó gba pé ká sọ̀rọ̀ ó gba pé kí Yorùbá sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ti mú wa ní mugun. Yes, ó ti pọ̀ jù. So ní kókó ibi tí ọ̀rọ̀ dé yìí àwọn tó gbé ìgbésẹ̀ yìí Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́ o. Yes, kí wọ́n rí pé wọ́n pe àwọn governors yẹn síjókòó láti sọ̀rọ̀. Then nípa ọ̀rọ̀ bàbá olóyè Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn àgbà tá à ń pè láwọn àgbà yìí ìwà Yorùbá ló sì wà lára wa tá a fi ń pọ́n wọn lé o. Tọ́lọ́run bá máa kó bàbá yẹn yọ kúrò ní ewu tó wà láì fi orúkọ anybody sí pé tí ò bá jẹ́ mi Ọlọ́run á ṣe nǹkan tó ní í ṣe o. Bẹ́ẹ̀ni. Kán tètè gbé ìgbésẹ̀ tó dára pàápàá ọba Ifẹ̀ yẹn kò lo ọ́fíìsì yẹn bá a ṣe fẹ́ o. This is ọba tó lè pe Rẹ̀mí Tinubu lọ́gànjọ́ òru. Kán mọ̀ pé a lè bọ́mọ tí wàá fẹ́ kùn pa jẹ o. Ọ̀rọ̀ Nnamdi kí náà ń pè é. Nnamdi Kanu. Ó ti káàkiri ayé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí accuse àwọn Britain pé Britain gan lọ́wọ́ sí oríṣiríṣi United Nations because that is ẹni tó jẹ́ pé tó ń pariwo self determination kiri nìyẹn o. Kì í ṣe ẹni tó ń sọ pé ókè ẹ má pa àwọn èèyàn mi because ọ̀rọ̀ pípa àwọn èèyàn mi yẹn ló mú ọ̀rọ̀ self determination jáde. Bẹ́ẹ̀ ni o ló mú jáde nílẹ̀ Yorùbá náà. Ẹ má pa àwọn èèyàn mi. Tíwájú ò bá ṣẹlẹ̀ yẹn á ṣe padà sí. So àwọn àgbà ẹni àgbà tí ò bá ti lè yọjú síta ń sìn kán rójú ẹ̀ kán gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ pé èmi náà dúró fọ́mọ tiwa kì í ṣe àgbà ìṣẹ́ ni. Ìbá ìjọba o ìbá jẹ́ anything tó wù kán jẹ́ tó ń tìtorí politics tó ń fi ọmọ tiwa tó ń fẹ́ gbé fẹ́kùn pajẹ tìtorí politics tó ti kú tán Nàìjíríà ti kú oníkàlùkù tètè dùn sí ẹni. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti kú. Yes oníkàlùkù tètè dùn sí ẹni tó bá ní pásítọ̀ kan tó lóun gbàdúrà fún Nàìjíríà kò ní rọrùn rọ̀. Kóníkàlùkù tètè mú tiẹ̀ kóníkàlùkù dùn tiẹ̀ ká mọ̀ pé yes tiwa ni tiwa. Àwa lè jọ ṣọ̀rẹ́ létà kó ṣe pé àṣọ̀tá ẹnikẹ́ni ká kọ́kọ́ mọ iye ara wa ná. Bẹ́ẹ̀ni. Ká kọ́kọ́ mọ iye ara wa ná. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá dẹ̀ fẹ́ lọ sí onílùú lọ dá business sílẹ̀ no problem. Àwa náà lè lọ sí Kútọ́nù níbẹ̀ yẹn ká láà fẹ́ gbé company kalẹ̀ àtẹ̀ ló fi wọn. Bẹ́ẹ̀ni àtẹ̀lé. A lè lọ sí tó yes a ní tẹ̀wọ̀n lójúmọ́lẹ̀. ká lọ pé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe ìlọsíwájú ni fún àwa fún àwọn náà bẹ̀tà àtẹ̀ ló fi wọn kì í ṣe pé ká wá débẹ̀ ká máa sọ fún wọn pé ẹ̀yin pípù yẹn gan o látọjọ́ tí ilẹ̀ yìí ti wà ń bí ẹ̀rí nǹkan fi ṣe so owó wà lọ́wọ́ wa àwa dẹ̀ máa lò fún nǹkan tá a fẹ́ business tó yẹ kó gba 2 plots kára 15-20 plots no it's not done. Ó ga o. Àwọn àgbà yìí kún pọ́nra wọn lé ó tètè ó yìí ń da báyìí káwọn àgbà yìí pọ́nra wọn lé o kó tó di pé yẹ̀yẹ́ máa wọ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Sọ ọ̀rọ̀ Sunday Igboho yìí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho tá à ń sọ yìí tọ́lọ̀ bá máa ṣiṣẹ́ ìyanu ẹ̀ kò ní forúkọ ọba kankan sí pé tí ò bá jẹ́ ọba kan àbí tí ò bá jẹ́ olóyè kan àbí tí ò bá jẹ́ alágbára kan Ọlọ́run á kàn á ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní wẹ́rẹ́ ojú á dẹ̀ tì wọ́n ẹ jẹ́ àṣìfọ̀rọ̀ ọmọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun dádì mi mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ o ẹ ṣé o ẹ ṣé gan sa o ẹ ṣeun o ṣeun o. Ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí now mo máa play fídíò kan náà sìn tẹ́ ẹ máa gbọ́ bí ọmọ Ìgbò yẹn ṣe pariwo síta bó ṣe pariwo mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo bí ọmọ Ìgbò yìí ṣe pariwo ìyẹn tẹ̀ ni wọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn tà fún China ni ó ti yé ó ní wọ́n tà fún China ni ṣùgbọ́n China tó bá tásìkò náà ọ̀rọ̀ á sọra ẹ̀ so ẹ̀yin ẹ wo eléyìí ẹ wo jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí ẹ jẹ́ àjọ wo fídíò yìí. I still dey pay the gbese. Even the money wey I put here part of the money na loan. My brothers and sisters in Igbo, I want you to please watch this video and listen to this video. Please watch this video and listen to this video. Listen. I still dey pay the gbese. I was saying okay one day. Even the money wey I put here part of the money na loan. I still dey pay the gbese. I was saying okay one day I will become a landlord. But Nigeria have happened to me for you to know that there is no hope for anybody.
There is no hope. You cannot be guaranteed. Your life, your security cannot be guaranteed. Your safety cannot be guaranteed in a country like this. The good example of when they say Nigeria have happened to you. I came to my site this morning at Yanibodo, Iteko. Iteko is very close to Ibesa. This is a place I put my life savings. I bought land here about 6 years, 5 years, 6 years ago. I don't even build house finish. First, it was the Oba that was dragging land with the family people that sold land to us. They went to court. 2 years they did court. Finally, the people that sold land, the family that sold land to us, won the case in court, which me, I saw the paper, the court papers. And the people they put at the site, the Oba put at the site, Ajegugbale was chased out, and they asked us to come back to site. That the case had been won in court. I came back again. We started developing this place. Just look at this whole place. Some of these houses, people were already living here. People, they live here. This house here, now my friend's house. Now this guy, when we wear clothes, I didn't get this house here. He was living here. He was already living here. Nobody say, maybe not today something. People have been living here for years. Only for me to come out here and say, China don't dig gutter, they don't fence the whole property. From Iteku here down to Ibesa. How? Nobody's telling us how. Nobody's explaining any of us. Nobody's talking to us. Look at people's houses. Look at people's property. Look at people's sweat. If this kind of thing will happen, then nobody's safe. Nobody's safe anymore. See people property. And I want to pass back like this. See people property. Now my own house I go. Now my own house where I built from here and they go like this. That's my house. Now they don't fence like this without any information, without any compensation. Even if the government itself won't take this property or go to take this land, they should be able to compensate people now. For God's sake, people have invested here for years. They should be able to compensate people. But this one not even government now. Chinese people, they have taken all over Ibesa down to Iteku. I'm making this video so that those that have collected money should know that the money they have collected, because I know say somebody don't collect money, and I know say these Chinese people are not doing this thing on their own. You get people where they back them up. See the whole village. I cannot cover it all. My brother, this is just a lesson to you. Lesson lele jẹ́ fún ẹ̀yin ọmọ Ìgbò. Wípé gbogbo owó tí ẹ bá ní kẹ́ kó padà lọ sí ìlú yín, kẹ́ lọ fi ralé sọ́hùn. Èmi ò support China, ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ wà láàrin ẹ̀yin àti China tó pọ̀ dáadáa. Ìyàtọ̀ wà láàrin ẹ̀yin àti China. Ìyàtọ̀ tó dẹ̀ wà láàrin ẹ̀yin àti China ni pé àwọn China kan wà tó yẹ pé investors ni wọ́n wá láti wá invest sí ilẹ̀ wa ni. Màá fún yín ní àpẹẹrẹ. Àwọn China kan wá sí ìlú mi gangan níbi tó ti gbé bàbá mi àti bàbá ńlá bàbá mi. Àwọn China yẹn wá. Ó ní àpáta kan tí a ní nílùú yẹn. Ọba yẹn ní láti ta àpáta yẹn, ṣùgbọ́n wá sọ fún pé àpáta lòun tà fún ẹ o. Òun ò ta ilẹ̀ fún ẹ. Ó ní àpáta yẹn lòun tà fún ẹ o, ṣùgbọ́n ilẹ̀ ẹ̀ òun ò ta fún ẹ. Náà nígbà tí China máa ra àpáta yẹn, owó tó kó lẹ̀ wọ́n fi ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan nílùú. Nígbà tí China dẹ̀ máa employ àwọn èèyàn, gbogbo ọmọ ìlú yẹn ni wọ́n kó sẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, tí wọ́n ń fọ́ òkúta, gbogbo ọmọ ìlú yẹn gbogbo àwọn most ọ̀dọ́ ìlú yẹn ni wọ́n gbaṣẹ́ ní Kwari tí wọ́n níbi tó ti ń fọ́ òkúta. Now tó bá jẹ́ pé ọmọ Ìgbò ló ra òkúta yẹn bẹ́yẹn, tó jẹ́ pé ọmọ Ìgbò ni, tó bá máa gba ọmọ Yorùbá ẹyọ kan, bóyá ìlò ẹrú, nǹkan bí ẹrú la máa fi ọmọ Yorùbá yẹn ṣe ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n níbẹ̀ àwọn ọmọ Anambra Ọ̀ká gbogbo ẹ̀ ọmọ Ìgbò ló máa fún bẹ̀, torí pé kò ní ìgbàgbọ́ ẹyọ kan nínú ọmọ Yorùbá tó wà lábúlé yẹn.
kò ní ní ìgbàgbọ́ ẹyọ kan nínú wọn. Ibi tá ti ń sọ pé a kì í ṣe ẹyọ kan nìyẹn. So ọmọ Igbo ló máa fẹ́ gbà síbẹ̀, kò ní gba ọmọ Yorùbá. Tó bá dẹ̀ máa gbọ́ ọmọ Yorùbá, ibi tó bá fọmọ Yorùbá sí bí kó kú lọ́la, bí kó kú bí kúkú yíyè ni. Ibẹ̀ ló máa fi sí pé kó máa ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá yẹn lọ́kì ni o. Ọmọ àwọn ara wọn náà máa kó síbẹ̀. Nǹkan tí mo sọ yìí náà mọ̀ pé ìtọ́ ń ṣe ni. So ìyàtọ̀ tó wà láàrin yín nìyẹn. Tẹ́ bá wò pé mo show ẹ pé but now you guys are telling us to go back our villages to go and invest in our country, to go and invest in our Igbo land, but you guys are selling land for China. So oni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé there is difference between you guys and China. China will come and invest. It will employ all the villagers. Àwọn ọmọ nílùú yẹn tó jẹ́ citizen, it will employ all of them. But when you guys come to invest or do whatever you wanted to do there, maybe by square part or whatever, or let's just say the opportunity that you buy something there, or maybe like you invest, like you build company there, all your brothers in Oka, Bribe, you will employ all of them there. None of Yoruba person you will say make it come invest there or make it come work there. Now all your people you go pack food there. So that is the difference. But when the China come, China will employ all the citizens of that village. It will employ them. So that is the difference. So ìyàtọ̀ láàrin ẹ̀yin méjèèjì nìyẹn. So now ẹ̀yin tẹ́ bá ti dé ẹ fẹ́ gba gbogbo ibi ni. Ṣùgbọ́n táwọn ará bíbá dé ibi tó bá fi wọ́n sí pé kán rà yẹn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ nìkan náà máa rà mọ́ tó dẹ̀ ti máa ṣiṣẹ́ wọn. Bẹ̀tẹ̀ ẹ̀yin ẹ fẹ́ gba everywhere ni. So ìyàtọ̀ yín nìyẹn. A dẹ̀ lè fún yín láàyè yẹn ní ilẹ̀ wa. A lè fún yín ní ààyè yẹn ní ilẹ̀ bàbá wa. So ó la ṣe ń sọ fún yín sí pé ó rálẹ̀ o, ó ní sí ọ̀fọ̀ o, ó ní sí ọ̀fọ̀, ìyẹn ò kan àwa. Tásìkò yẹn bá tó ta bá fẹ́ gba ilẹ̀ wa. Àní kò gbé ilé ẹ̀ sórí, kò gbé lọ Sanabra àbí kò gbé lọ sí Enugu. Tásìkò yẹn bá ti tó, gbogbo company gbogbo tẹ́ ẹ kó sílẹ̀, irú company lè tọ́ra bí 630 acres sí tọ́ra yìí, à lọ bá wọn. Ṣé ẹ sì fẹ́ máa ṣe company lọ ni àbẹ́ fẹ́ gbé nǹkan yín kúrò, àbẹ́ fẹ́ tà fún wa? Tó bá pé a fẹ́ máa ṣiṣẹ́ wa lọ àtàbẹ̀ tá fẹ́ máa ṣiṣẹ́ wa lọ, okay. Àwọn mélòó lẹ employ síbí tó jọmọ Yorùbá àmọ́. So àwọn tó bá máa ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ tó bá pé 50 èèyàn ló ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀, 48 sí 40 ó gbọ́dọ̀ jọmọ Yorùbá tó máa employ. Àwọn ẹ̀yà tó kù ilé jẹ́ ẹ̀yà míì. Ìtàn ń jà sí nílùú yìí nìyẹn. Mi ò dẹ̀ bínú sí wọn. Àwọn náà fẹ́ kí ìlú wọn dáa ni. Tó bá débi iṣẹ́ báyìí bí ẹ ti rí dáadáa náà tó ń ṣẹlẹ̀ ní South Africa bí. So àwọn náà try láti make sure pé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wọn dáa ni, àjòjì ò gba gbogbo ẹ̀tọ́ kátẹ̀gbà pé gbogbo nǹkan tí Igbo ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá tó bá dọ́ bí 5% ẹ̀ wò ń bí wọ́n máa pàlejò bí ẹni pẹ̀dìyẹ ni, because àwọn guys fẹ́ gba everywhere ni. Wọ́n fẹ́ gba gbogbo abúlé kan lé gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ nílùú tó jẹ́ citizen ìlú yìí, ìdíje ìlú yẹn kan lé gbogbo wọn sẹ́yìn odi. So fún díẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Igbo tẹ́ wà nílẹ̀ wa, àwọn ò sọ kẹ́ má ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n tó bá tásìkò gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe yẹn a máa gba ilẹ̀ wa padà. Yín nǹkan tẹ́ gbé sí lórí ẹ̀ gbé sórí lọ Sanabra. A dẹ̀ máa fún yín ní date, a máa fún yín ní gbèdéke oṣù báyìí la fún yín dà. Ìdà kẹ́ gbé kinní yẹn sórí kẹ́ gbé lọ Sanabra àbí kẹ́ tà fún Yorùbá. So a ṣèkan nínú méjèèjì tí àsìkò yẹn bá tó. So but for now mo ṣe advice yín. Ẹ rí pé ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ rí pé a bá wọn sọ̀rọ̀, advice wọn, advice ni fún wọn. Kódà dáàdì mi kan type síbi ó advice wọn gidi gan. Ó ní go home and develop your country. Ó ní and develop your place, the place. So ẹ̀yin èèyàn wa, wọ́n ti sọ síbi stop buy land and houses in Yoruba land. Go home and develop the place. Shebi you are calling for Biafra nation. Fine, go home and settle down. If not, one day you will lose everything here in Yoruba land. Ore lójú fọ́nrán
bàbá wa yìí ti kọ everything síbẹ̀ bàbá wa yìí ti kọ everything síbẹ̀ Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ wọ́n ti sọ síbẹ̀ my brother from Indigbo dáwọ́ dúró láti máa ra ilé ralẹ̀ padà sílùú yín ẹ lọ develop ìlú yín simple as ABC simple ni o torí pé ilẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ rà yẹn a máa wá bá yín lọ́jọ́ ọ̀la láìpẹ́ ìtí ẹni kì í ṣọjọ́ ọ̀la ó ti dé tán already torí gbogbo wa náà láti mọ̀ pé àkíń ṣe ẹyọkan a kàn ń fùlù ara wa tá à ń pé Nàìjíríà ni wá bó o délẹ̀ Ìgbò wọn ò lè ever ta ilẹ̀ fún ẹ kọra pé wọ́n fẹ́ ta ilẹ̀ tó tó eléyìí fún wọn nílẹ̀ Ìgbò wọn ò lè ever ṣe bẹ́ẹ̀ a kàn ń tọra wa tá à ń pé ìkànnì Nàìjíríà à ń ṣẹyọkan Nàìjíríà òun ṣorílẹ̀-èdè kì í ṣorílẹ̀-èdè torí gbogbo ẹ̀yà náà là ń pariwo pé a fẹ́ pín Biafra ń pariwo àwọn Arẹwà náà ń pariwo pé wọ́n fẹ́ lọ àwa Yorùbá la fẹ́ dá dúró ṣorílẹ̀-èdè wa nìyẹn ṣorílẹ̀-èdè nìyẹn so a kì í ṣẹyọkan ṣe rí gbogbo ilé brọ́dà mi ẹ̀yin ọmọ Ìgbò ṣe rí gbogbo ilé fáfàdé yìí tẹ́ gbọ́ Yorùbá torí èmi ò ń sọ òyìnbó so fáfàdé yìí tẹ́ gbọ́ Yorùbá mo fọ́ọ̀sì ara mi láti sọ eléyìí tí mo sọ lórí fọ́rọ̀mù torí ìkànnì Yorùbá rèé ògidì Yorùbá lélẹ́yìí ládẹ̀ gbọ́dọ̀ máa sọ bẹ̀ tí mo ṣe rí ìwọ̀nba tí mo sọ yẹn mo fi advice yín ni àti ilé ìwọ̀nba tí brọ́dà mi táìpù síbí fún yín wọ́n fi advice yín náà ni pé kẹ́ ẹ dáwọ́ dúró láti máa ra ilé ní ilẹ̀ Yorùbá torí pé ẹ máa sun ẹkún ẹ dẹ̀ máa lose everything you will lose everything you will lose everything you will cry nobody will pity you nobody will even say sorry to you you will be crying alone like a baby when the time comes. You will be crying like a baby. You will be crying. Nobody will say, no, sorry, stop. Don't cry again. Nobody. You will be crying alone. You will lose everything. Stop buying the land and property in Yoruba land. Go back to Biafra land and develop it. Go back to your homeland. Ẹ̀yin èèyàn mi, ohun tá à ń sọ, ó là ń sọ o. Wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n rà nílẹ̀ Yorùbá yẹn wọ́n máa sọnù lọ́jọ́ kan ṣẹ́rẹ́ yìí tẹ́ ti ta ilé fáwọn ọmọ Ìgbò yálà báyà ọmọ yín fẹ́ travel lọ lóyìnbó ẹ máa kíra yín kú oríire torí a máa gba ilé yẹn padà fún yín òun la ṣe ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ fara mọ́ Yorùbá nation nǹkan tẹ́ ti sọnù nínú Nàìjíríà torí pé Nàìjíríà ìlú tó ń bàyàn láyé jẹ́ ni so àwa ti mọ̀ so ìdí nìyẹn táwa tá à ń pè fún Yorùbá nation tá a fi máa gbà fún yín tó bá ṣáà ti di Ọlọ́run tẹ́ dìde tá a jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ gba Yorùbá nation tí gbogbo wa gba Yorùbá nation yẹn àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì ilé yín ẹ̀ wá ó ní ètò kan tá a máa gbé kalẹ̀ nígbà yẹn ó lè jẹ́ mi àròlé náà ni mo máa ṣe ń gbà yẹn ó lè jẹ́ mi àròlé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti talẹ̀ fún ọmọ Ìgbò ẹ̀ máa wá lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ̀ dẹ̀ máa tọ́ka ilé yín tẹ́ ta kódà báyìí ó ti wo fi kọ́ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ sọ fún wa pé ó wo ni o ó dẹ̀ fi kọ́ ṣọ́ọ̀bù àwa máa wá sọ fún pé òkè wá a fẹ́ gba ilẹ̀ yẹn because ìjọba Yorùbá fẹ́ a máa kọ́ ilé míì fún yín lórí ilẹ̀ yẹn mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ sáré gbàgbó yìí màá wá explain dáadáa fún yín in tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Ìgbò. dádì mi akọni ọkùnrin ẹgbóhùn sókè bàbá ẹgbóhùn sókè Gbàdàmọ́sí ẹgbóhùn sókè dádì mi gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń gbọ́ yín pátápátá ní tilé toko. kò ní ṣe kò ní rẹ̀yìn. àṣẹ Ìdùmarè. a rí lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá. àwọn kan ti ṣiṣẹ́ ìta ti wò wọ́n níwò àwọn tó yẹ kó gbé wa dé tó yẹ kí wọ́n jọ gbé wa délẹ̀ ìlérí ṣùgbọ́n tá a gbọ́dọ̀ rí wọn ní èrè ọ̀dàlẹ̀ létà Ọlọ́run ní ṣe tiyín bẹ́ẹ̀. àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ o bàbá àṣẹ o. ẹ ní ṣiṣẹ́ láíláí. àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ o. mo fi tiyín náà mo fi kí ìyàwó vice àṣà àti ìṣe. ẹ ṣeun. mo fi kí ìyàwó Yorùbá wuyì gbogbo yín pátá Ọlọ́run máa kọ́ yín máa ṣe. àṣẹ o àṣẹ o. ibi ìgbésẹ̀ tá a gbé ní district pẹ̀lú oògùn tí àwọn èèyàn wa lọ
ara àwọn gbọ́kàn kan kọ́ ń bẹ̀ pé àwọn bàbá yẹn wọ́n mọ rírì iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kì í ṣe gbogbo wọn tí ò mọ rírì ẹ̀ wọ́n mọ rírì ẹ̀ ẹ dẹ̀ rí pé ìjókòó yẹn pẹ̀lú pé kò sí ọba ńlẹ̀ wọ́n ṣe pọ́n yín lé wọ́n mọ rírì ẹ̀ tẹ́ gbé dání àwa náà wá mọ rírì wọn ju bọ́n ṣe lé àwọn àfi àsìkò yìí rọ gba àwọn ọba tó kù kájọ kan ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú bàbá wa olóyè Sunday Igboho kan ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ tí bàbá yẹn ti ń sọ ti pé àwọn náà ti ń fojú ara wọn. bẹ́ẹ̀ni. ó dẹ̀ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì bàbá ìyá ó yẹ gbóhùn sókè o. kí ló dé lórí ilẹ̀ wa nìkan bí Fúlàní ṣe ń fà ní Ìgbò ń fà ṣáwọn nìkan ni táwọn náà lọ lu wọn tó lọ tún lu wọn ṣe náà wọn fi wá lọ́rùn lẹ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gbalẹ̀ náà ló ń pa àwọn èèyàn lórí ilẹ̀ wa kájọ torí tọ́lọ́wọ́n fẹ́ jẹ́ arógúnráyè ṣe ilẹ̀ wa kán free wa kájọ ká lọ develop lu wọn so àmọ́ rírì iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe gan ni. ẹ ṣeun àti bàbá wa ẹ bá wa kí wọn ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá kàn sí wọn. ẹ ṣeun dádì ẹ ṣe gan ni o mo dúpẹ́ o bàbá mi Gbàdàmọ́sí ẹ ṣé o ẹ ṣeun o. now bàbá mi Gbàdàmọ́sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá ní kí ẹ̀yin ọmọ Ìgbò pé kẹ́ ẹ padà sílùú yín o ẹ fi wá lọ́rùn lẹ̀ Fúlàní ń gba oko ẹ̀yin náà ń gbalé lọ́wọ́ wa ẹ fi wá lọ́rùn lẹ̀ o. now ẹ̀yin èèyàn mi ṣe rí pàtàkì ìta fi ń pè fún Yorùbá nation gọ́gọ́gọ́ nìyẹn tẹ́ bá wo àwọn tí ẹ rí nínú fídíò tí mo kọ́kọ́ play tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ètò yìí bàbá wa George Akínọlá àwọn ni wọ́n jẹ́ vice sí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè nílé ẹ rí pé àwọn ìgbìmọ̀ yẹn ni wọ́n pe gbogbo àwọn àgbààgbà dìde pé gbogbo nǹkan táwọn Ìgbò yìí ṣe yìí àwọn ò ní gbà táwọn Ìgbò ń ṣe yìí pé àwọn ò ní gbà kírú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ wa ẹ rí i pé sẹ́ẹ̀tì wáyé òun ni mo ṣe ń sọ pé ṣẹ́rà wa tá a dìde tá a sọ pé a fẹ́ jà fún ilẹ̀ wa yìí àwa gangan ni ojúlówó ọmọ Oòduà torí pé a fẹ́ kàn gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa ibẹ̀ làwọn kan ti ṣe jòkó tó ṣe pariwo wọ́n Nàìjíríà tó ṣe sọ pé wọ́n Nàìjíríà wọn ò rántí ilẹ̀ wọn láti dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ wọn wọ́n dẹ̀ pa àwọn èèyàn lójoojúmọ́ àwọn ará bí ò rántí láti dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ yẹn òun ni mo ṣe máa ń sọ pé ṣẹ́ra wa tá a kóra wa jọ tá a nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation yìí tá a sọ pé a fẹ́ gbalẹ̀ wa àwa gọ́gọ́gọ́ lójúlówó ọmọ ọkọ torí pé àwọn bàbá wa nígbà náyé àtijọ́ nígbà tó gún fẹ́ jà wọ́n pa èrò pọ̀ wọ́n kojú ogun yẹn àwọn ọmọ ọkọ ilẹ̀ Oòduà nìyẹn òun ló sọ àwa di onílẹ̀ lẹ́ni táwa náà fi dẹni tó nílẹ̀ náà àwa yìí náà látúndìde ń sìn láwa ọmọ wọn yìí láwa kan látúndìde ń sìn tá à ń jà ẹ rí i pé kì í ṣe gbogbo àwọn èèyàn tá àjọjọ́ ọmọ Yorùbá ló ń sọ̀pọ̀tì wa ẹ rí i pé àwọn kan ṣì ń wò tó ṣì ń ṣe pé míì ń sọ̀rọ̀ pé kí lẹ̀ ń ṣe yìí nǹkan kan kí lẹ̀ ń ṣe dóò náà mo ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó ti ń yé wọn náà díẹ̀díẹ̀ báyìí ó ti ń yé wọn ètò kan ni mo ṣe lánàá yẹn mo ṣètò kan lánàá mo ní báwa ṣe ń pariwo pé Fúlàní ń pa wá wọ́n fi màálùú ń jẹko wọ́n fi màálùú ń pa wá lónú oko mo ní àwọn ìjọba tó wọ́n nà màálùú wọn àti Fúlàní wọ́n tún gbé wọn sínú international passport wa mo ṣètò yẹn lánàá now kí ni mo ń try láti sọ ni pé ṣe rí àwa tá a dìde yìí tá à ń jà yìí àwa gọgọgọ lójúlówó ọmọ Oòduà àwọn kan tún sì wà tó yẹ pé wọ́n sì máa padà jọyìn wa létà o ṣùgbọ́n láwa tá a sì dúró yìí àwa yẹn la ṣe ṣiṣẹ́ lọ now ṣé wá rí àwa yìí náà là ń dífẹ́ǹdì bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá èyí tó yẹ ká àtakò ẹ̀ èyí tó yẹ ká ṣe àṣe òmùdẹ̀ gbàládùra pọ̀ lọ́wọ́n á dúró ti gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí bàbá mi Gbàdàmọ́sí ṣe gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan now ibi tí mò ń lọ rèé ṣe rí tí gbogbo wa yìí lẹ́yìn tí ẹ ti sọ nǹkan nù sọ́wọ́ Ìgbò ẹ má gbà pé nínú Yorùbá nation ẹ sọ anything dànù o ṣùgbọ́n nínú Nàìjíríà tẹ bá jẹ́ kí Nàìjíríà máa continue bó ṣe continue lọ yẹn ẹ sọ nǹkan dànù kódà ẹ ti sọ life yín dànù ó ti yé yín ṣùgbọ́n nínú Yorùbá nation ní pé àwa ló nílẹ̀ tẹ́yìn náà dẹ̀ dìde tẹ́ yára yín ní brain pé
tá bá dìde tá bá dọ́gba kínní òótọ́ mà ní àwa ilẹ̀ wa mà ní lóòótọ́ ẹ̀yin èèyàn mi mo sọ fún yín mo ló lè jẹ́ mi ni mo máa ṣètò yẹn tó yẹ pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ máa wá sórí ètò wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ máa nawọ́ pé ibi báyìí o ibẹ̀ èmi bàbá ńlá bàbá mi ló ní ṣùgbọ́n nípa pé tí wàhálà Nàìjíríà dé tí ìdààmú yẹn pọ̀ tí ò sí wájú lọ tí ò ẹ̀yìn ò lọ mo ṣe pé pẹ́ ṣebí ilé ni kí n ta kí n lè fi ju láìfù mi bóyá ìyá yín síkì ni bóyá ẹ̀yin lẹ síkì tẹ́ fi ta léta gbogbo ẹ̀ fọmọ Ìgbò ẹ̀yin èèyàn mi èyí tẹ́ bá tà fọmọ Yorùbá lónìí o kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe é à lè gbà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá tá bá ti rí i pé Yorùbá lélẹ́yìí kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe é ẹ̀yin yẹn lakọ àìwá ìjọba Yorùbá lè ṣàánú fún yín kan mú yín lọ bòmíì kọ́ lọ kọ́lé fún yín níbòmíì torí pé Yorùbá ló ra bí tẹ́ ẹ tà ṣùgbọ́n eléyìí tẹ́ ẹ tà fọmọ Ìgbò ó ti yé yín a máa gbà padà eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé kínní torí pé ẹ̀yin lẹ ní a máa gbà padà ó ti yé yín tó bá jẹ́ pé ilé ló kọ́ sórí ẹ̀ á gba lẹ́yìn fún yín ìjọba Yorùbá á dìde á gbà fún yín eléyìí ò ń ṣe pé bóyá à ń ṣojú ṣáájú àbí bóyá ayé tí wọn àbá nífẹ̀ẹ́ wọn no a ti ń sọ fún wọn tipẹ́tipẹ́ la ti ń sọ fún wọn pé kó má ra anything ní ilẹ̀ wa mọ́ kó padà sílùú wọn kó fi wálẹ̀ wọ́n lè wá kó wá ṣòwò bẹ́ẹ̀ wọn ò gbọ́dọ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ gba gbogbo ìlú eléyìí tó pẹ́ tọ́pẹ́ tẹ́nìkan bá ti gbé níbì kan ó máa da citizen yẹn kò sí tó jọ ànífẹ́ anybody ní citizenship kankan ní ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ Yorùbá kò sí anybody tó máa gba citizenship document kankan kò sí anybody tó máa gba citizenship document kankan ní ilẹ̀ Yorùbá àjòjì làjòjì á máa jẹ́ for life tó bá l'opportunity tó bá ra lé mọ̀ pé ìjọba lè débẹ̀ kó sọ fún ẹ pé ilé tó kọ́ síbí àjòjì ni ẹ́ investment la fẹ́ máa rẹ́ǹtì kó máa contribute sí nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ kọ́lé lọ kọ́ sí ìlú tiẹ̀ ìwọ náà lọ develop ìlú ẹ má kọ́lé síbí o lè gbé company wá a lè wò ó okay company àwọn ọmọ wa máa benefit inú ẹ ó yá bẹ̀tà àtàlẹ̀ fún ẹ company nìkan la fún ẹ bí ìjọba Yorùbá ṣe máa ṣe nìyẹn o gbé nbì kó do 5 years o lè kọ́lé o lè wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nílò òyìnbó o lè ṣe kíní o lè yẹ bẹ́ẹ̀ tí nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo nǹkan tójú wa ti rí pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí Fúlàní ti fi wá ṣe yìí àtẹlẹ́ táwọn ọmọ Ìgbò fi wá ṣe yìí ṣe pé ó depend bí condition ìlú bá ṣe rí ni wọ́n ṣe máa ń gbé dọ́kúmẹ̀ntì wọn jáde pé òfin wa rèé tó fi ń gbòfin jáde pé òkè òfin yóò nǹkan tá máa ṣe jáde nínú dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ rí tá a fi máa mú nǹkan bí eléyìí jáde ṣùgbọ́n ní ilẹ̀ wa báyìí náà mọ̀ pé ilẹ̀ yìí ó ti lágbára kọjá pé káṣẹ̀ máa sọ pé àjòjì kan rèé ó wá láti kíní kan òun kọ́lé òun kọ́ kíní kan débi tó ti wá ń halẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ nílùú àní fún yín láàyè yẹn so ìwọ tó bá mọ̀ pé o ti talẹ̀ fún Fúlàní àbí fún Ìgbò máa dunnú jẹ́ kínú ẹ̀ máa dùn láti àsìkò yìí ṣùgbọ́n òun kọ́ ló gbọ́dọ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa mọ́ movement yìí wa ní ìwọ tó ti mọ̀ pé o ti sọ lẹ́nu eléyìí ó ṣe ṣeré o ìtó ti wà ńlẹ̀ ni o tó dẹ̀ pé squad yẹn àwọn kan máa lead ẹ̀ jáde tó máa lágbára gan operation take it back ni eléyìí ò ṣe pé wàá fi ń ṣeré operation take it back gba nǹkan ìní ẹ padà òun ni operation yẹn so táwọn àjòjì bá tẹ̀ máa padà benefit nínú ìlú wa a ti mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ nílùú ẹ ti settle a ti mọ̀ pé ìyà ò jẹ yín a ti mọ̀ pé ọjọ́ ọ̀la ó ti wà guarantee fún yín ó dẹ̀ ti wà guarantee fún àwọn ọmọ yín káwọn àjòjì ká tó lè sọ pé òkè o bóyá àjòjì rèé o kákọ̀ fún l'opportunity kékeré so a ti make sure pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jí ọmọ Yorùbá ẹ ti ní gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ní nígbésí ayé yín ẹ ti ní ìrọ̀rùn ti jẹ́ ti yín kó tó di pé àṣẹ̀dẹ̀ sọ pé òkè àjòjì rẹ̀ ó yẹ ẹ̀yin náà ẹ máa ṣe báyìí kì í ṣe pé àní àláwà àjòjì kó wọ̀lú wa o láti wá gbé investment sílẹ̀ o láti wá ṣẹ́ ní ti o no bẹ̀ pé irú eléyìí táwọn ọmọ Ìgbò ń ṣe àní gbàrú ẹ̀ láàyè ní ilẹ̀ wa so ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ ti sọ dúkìá nù sọ́wọ́ Ìgbò látàrí gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà because a rí pé Nàìjíríà abatẹnijẹ́ ni ó ti yé kò tú ayé ṣe ó ń ba tèèyàn jẹ́ ni so a mọ̀ so a máa pìtì yín nínú Yorùbá nation a máa pìtì yín gbogbo nǹkan tẹ́ bá sọ bó job stress ni ọmọ Ìgbò gbé síbẹ̀ àá sọ fún pé òkè wá ìjọba Yorùbá fẹ́ rà á iye báyìí la dẹ̀ máa san torí owó wa máa lágbára gbà yẹn, ṣùgbọ́n bó ṣe lágbára tó yẹn èèpè ní sísì láà máa fi ra nǹkan.
odidi ilé tó rà ní bí ó lè jẹ́ bí 3 million ló rà lọ́wọ́ yín tá a bá máa fún lówó Nàìjíríà ń gbà yẹn ó lè jẹ́ 200 naira la máa fi lọ pé 200 naira yìí gbà owó iye tá a lè san nìyẹn máa mú lọ ìlú ẹ tó bá yẹ ní kíní kakiri kan o fẹ́ lọ kóòtù wo ló fẹ́ lọ ọmọ Yorùbá ló máa bá ń bẹ̀ ò lè bá Ìgbò ń bẹ̀ láíláí òfin tá a bá dẹ̀ ti fílẹ̀ ló máa bá nílé ẹjọ́ wa kò sí pé bóyá torí pé o jáde jẹ́ o ti nílẹ̀ à á sọ fún ẹ pé inú Nàìjíríà ló ti rà á sí ọ̀fọ̀ yẹn inú Nàìjíríà ló ti gbà á dọ́kúmẹ̀ntì yẹn inú Nàìjíríà ló ti gbà á stamp Nàìjíríà ló wà ń bẹ̀ kì í ṣe tiwa o lè gbé wá sínú Yorùbá nation o àtẹ̀lé deny yẹn gan pé ò ní dọ́kúmẹ̀ntì mi tó ń gbé ní ìwọ ọmọ Ìgbò tó ń wojú mi tójú ẹ̀ rí kankan tó ń wò mí a lè deny yẹn gan ká sọ pé ìdọ́kúmẹ̀ntì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ gan ò tiẹ̀ valid ò ní dọ́kúmẹ̀ntì ìwọ tó dẹ̀ nílé inú ẹ̀ á ti máa dùn á ti máa jó lẹ́yìn ìdùnnú ẹ̀ yẹn máa padà gbalé ẹni kì í ṣe pé bá kò kọ̀ dùnnú lórí òfo a máa make sure pa gbà fún ẹ eléyìí ò ṣe ṣeréṣeré gbogbo ìkólọ yín la máa dá padà pátá láìkẹyọ kan tó bá ìwà gbọ́n mú pé bẹ̀tẹ̀ mo ti rà náà ibo ni kóòtù Yorùbá nation wà ibẹ̀ gangan ìwọ tó ní nǹkan wà máa dùnnú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni because tó bá débẹ̀ wọ́n tẹ̀ tún lè sọ kó lọ fẹ̀wọ̀n jura gan wọ́n tún lè inú lè bí adájọ́ yẹn pé ìwọ o tún bá àjòjì o tún bó nílẹ̀ dulẹ̀ wọ́n lè yọ kó lọ ṣẹ̀wọ̀n ọ̀sẹ̀ bíi méjì fẹ́rẹ́fẹ́ sódà tó bá jáde ọpọlọ ẹ̀ á pé a lè mọ̀ bó ṣe máa gbé báàgì ẹ̀ta sá lọ sádàbra so tó bá dẹ̀ dọ̀hún àwọn èyí tó bá wù wọ́n náà ní kó ṣe fáwọn ará ọ̀hún torí a ti pariwo pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lọ́hùn náà wọn tiẹ̀ wọn talé fún wa lọ́hùn wọn ralẹ̀ fún wọn talẹ̀ fún wa so àwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ náà wọn ò lè jù péréte tán ní nǹkan èyí tó bá dẹ̀ máa ní nǹkan bẹ́ẹ̀ ajó lóṣèlú tó fi owó rìn ilé ọmọ ẹni tó ń ta pàtì mọ́tò ó ń ra ilé ní láwọn villages wa because ó ti mọ̀ pé àwọn guys yìí ò lajú tó bá gbọ́ mílíọ̀n báyìí wọ́n á bẹ́ mọ́ àìmọye ilé tó worth of 300 million tó yẹ pé 5 million péré náà fi ń rà lákùrẹ́ mẹ́yìn àìmọye ilé tó wà lójú ọ̀nà tó yẹ pé ó worth of 500 million tó yẹ pé bíi 10 million péré náà máa gbé fún wọn because wọ́n rò pé 10 million yìí so àwa kì í ṣe pé báyà máa ní bú yín pé ẹ ṣe tà á fún Ìgbò kí ló dé tẹ́ fi gbé gbogbo property tó tóbi ibi eléyìí no ìyà ní ìyà Nàìjíríà lẹ rí problem Nàìjíríà ló kojú yín ìdí tá a dẹ̀ fi jà tá a fi gba Yorùbá nation nìyẹn problem ló kojú yín gbà yẹn tẹ́ fi ṣe nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ní blame yín ju pé ká gba nǹkan yín fún yín padà so ìdí nìyẹn tá a fi ń sọ fún yín pé tẹ́yìn náà bá dìde tẹ́ bá join movement yìí tá a pọ̀ sí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí á padà sí yín lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó bá sì sọ pé inú Nàìjíríà wọ́n Nàìjíríà tó ń dárúkọ yẹn ló sì fẹ́ dúró gbogbo nǹkan tó ti tà yẹn ó ti lọ nìyẹn ìyá tó máa wá jẹ ẹ́ sí ìyá máa jẹ olúwa ẹ̀ lọ ni bàbá dẹ̀ sọ ká díjú ká là Ìgbò ti gba everywhere tán so ó làwọn àgbààgbà wá gbé ìgbésẹ̀ lé lórí nsìn tí wọ́n ń gbìyànjú láti correct òun lẹ fi ń rí tán fi ń change orúkọ ọmọ Ìgbò kúrò ńbẹ̀ tán fi brother wọ Lámìdé Bàdó síbẹ̀ tí wọ́n ń change àwọn orúkọ wọn torí àwọn àdúgbò kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ti sọ lórúkọ tiwọn láì ṣe lẹ́ wọn bẹ̀tí wọ́n wò pé wọ́n Nàìjíríà ni bẹ̀tẹ̀ everybody dìde ń sìn wọ́n ní kì í ṣọ̀rọ̀ wọ́n Nàìjíríà ní ilẹ̀ wa lélẹ́yìí kì í ṣọ̀rọ̀ wọ́n Nàìjíríà kẹ́ bá lè mọ̀ pé kì í ṣẹyọ kan so ó ní mò ń gbìyànjú láti sọ fún yín ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ni dìde kó máa bọ̀ wá support wa gbogbo nǹkan tó ti sọnù òun lolódùmarè máa gbà padà fún òun la máa gbà padà fún ẹ so o talé fún Ìgbò o talẹ̀ fún Ìgbò kò jẹ́ anything fún wa o tiẹ̀ tún lè lọ́ọ̀kì gan nǹkan tó gbé síbẹ̀ kó tún di tiẹ̀ kó jẹ́ pé ìwọ ló tún máa gbà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò kó tún di tiẹ̀ so bẹ̀tì ń sìn àfẹ́ kọ́ ṣe àṣedànù la ṣe ń pariwo pé kọ́ da dúró kọ́ stop láti máa ra properties wa nílẹ̀ Yorùbá àfẹ́ kọ́ ṣe àṣedànù èyí tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣàṣedànù nínú wọn kó continue kó máa ṣe lọ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ ó dájú ní ọjọ́ kan fèrè máa dún Yorùbá nation máa bọ́ síta a máa gba Yorùbá nation so ẹ̀yin brother wa tẹ̀dẹ̀ bẹ́ nílẹ̀ Ìgbò ẹ máa gbìyànjú láti ta property yín kẹ́ máa bọ̀ nílé torí àkókò ohun tá a bá ṣe ń bí làwọn náà máa lọ ṣe lọ́dọ̀ tiwọn àwọn náà ò ní fẹ́ fún Yorùbá ní ẹni kìíní bẹ̀ tí ilẹ̀ wa ṣé kò tó wa ni kí là ń sá kàkiri fún nígbà tí ilẹ̀ wa bá ti dúró everything wa ti dúró tí gbogbo nǹkan ti dúró
àwọn èèyàn wa àwọn bàbá wa tó wà nílùú òyìnbó tí gbogbo wọn ti dé tó ti invest kí là ń wá kiri wọ́n á fún ẹ ní visa Amẹ́ríkà gan máa free visa ló máa jẹ́ fún Yorùbá nation passport ẹ jẹ́ mú jáde ó ń bọ̀ free visa ló máa jẹ́ ó ní Yorùbá nation passport wa lélẹ̀ diplomatic passport wa rè ẹ ti rí free visa ló máa jẹ́ free visa ló máa jẹ́ free visa ló máa jẹ́ America visa free visa ni ní sọ pé à ń lọ sí airport à ń lọ sí immigration office kankan láti ṣẹlẹ̀ máa lọ́bì fún kò sí tó jọ kọ̀ ọ́ra mú pálí ẹ kó máa lọ ní bẹ̀tí ńgbà yẹn máa ṣakọ ni mò ń sọ mo ní wọ́n máa síkì ní London bẹ̀ yẹn ilẹ̀ Yorùbá náà máa gbé bọ̀ Oòduà Republic náà máa gbé bọ̀ Oòduà Republic náà máa gbé wá ọmọ Amẹ́ríkà síkì l'Amẹ́ríkà Oòduà Republic náà máa gbé wá why because gbogbo àwọn doctor ńláńlá àwọn yẹn gbogbo wọn á ti padà sílé àìsàn tó ń ṣe yẹn ọmọ Oòduà ló lè wò ilẹ̀ Yorùbá náà máa gbé wá so kí la fẹ́ máa sá káàkiri fún so ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ilẹ̀ Ìgbò ẹ máa dọ́gbọ́n style ẹ máa bọ̀ nílé o kẹjẹ àjọ wa fọwọ́sowọ́pọ̀ kì í ṣe kẹ́ máa bọ̀ nílé nìkan ẹ wá support movement Oòduà Republic wa yìí ẹ wá support movement Yorùbá nation wa yìí ẹ wá support ẹ jájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣe ẹ rí i pé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ti sọnù pátápátá ìbàjẹ́ 1990 ni wọ́n ti ta ilẹ̀ bàbá ẹ̀ fún Ìgbò ṣe bó ṣàmọ́ bẹ̀ ṣe bó mọ location ibi tí ó tó tà sí ó mọ bẹ̀ àbí tó bá ti mọ bẹ̀ kò sí wàhálà àwọn òṣìṣẹ́ Oòduà Republic náà máa yàn tẹ̀lé yín pẹ̀lú lẹ́tà lọ́wọ́ wọ́n tẹ̀lé yín pẹ̀lú lẹ́tà ẹ máa mú lẹ́tà lọ́wọ́ bí eléyìí wọ́n ní ibo lọmọ Ìgbò yẹn wà níbi báyìí ni láti gbà wo ló ti tà á dé ti gbà báyìí ni tí ò bá ṣọ́ra gan ọmọ Ìgbò yẹn á tún sanwó damages á tún sanwó pé ó ti ń lo bẹ̀ yẹn ti pẹ́ á tún san nínú Yorùbá nation so tó bá gbé gbogbo kan ilé lórí kò ní ọpọlọ ò ní lè gbé ó máa tú dànù ni ó máa tú lẹ̀ tó bá dẹ̀ wù yín ẹ lè wo kẹ́ẹ̀tù ìjọba Yorùbá lè bá yín wo kó tukọ́ fún yín tẹ bá dẹ̀ rí pé ó wà òkè ẹ jẹ́ máa lo nǹkan mi lọ à fún yín ní dọ́kúmẹ̀ntì ẹ máa gbé bẹ̀ lọ for life nǹkan tá à ń sọ nìyẹn Yorùbá nation fẹ́ gba ilẹ̀ padà ní a fẹ́ recover gbogbo nǹkan wa tó ti sọnù sínú Nàìjíríà òun la fẹ́ gbà padà tá bá sọ pé Yorùbá nation ẹlòmíín lè má mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ tá bá pé Oòduà Republic ẹ jájọ dìde ká gbà ẹlòmíín lè má mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ là ń sọ fún yín yìí gbogbo nǹkan wa tó ti sọnù a máa gbà padà ẹ wo báwọn àjòjì ṣe ń pa wá ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má bínú kíní tí mo lò lánàá òun ni mo tún lò yìí background mi ẹ jẹ́ n change ẹ̀ ń bọ̀ kó má dàí pé ètò àṣà àròlé tún repeat ètò àná ni ẹ jẹ́ n change background mi yẹn ẹ jẹ́ n change ẹ̀ yà ẹ jẹ́ n lo eléyìí so ẹ̀yin èèyàn wa kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ fún yín ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà padà ẹ wo bí àwọn Fúlàní ṣe ń pa wá nínú oko ẹ wo bó ṣe ń pa wá nínú oko ẹ wo bó ṣe gba gbogbo ilẹ̀ wa yìí la fẹ́ gbà padà ẹ̀yin èèyàn mi a lè kó àwọn elétò ààbò sínú igbó wa a lè control border wa a lè control owó wa eléyìí tí wọ́n fi ń pe àwọn China tó fi wá ń kó góòlù wa kó gbogbo nǹkan ìní wa yẹn kò ní sí yẹn mọ́ táwọn ọba wa ó lè jẹ́ pé àwọn ló máa fún láṣẹ kó máa control ìlú wọn ó depend pé ó wá dọwọ́ àwọn ìjọba Oòduà Republic ńgbà yẹn ṣùgbọ́n eléyìí tí ò fi sí àṣẹ lẹ́nu ọba yẹn àṣẹ máa padà sẹ́nu ọba máa pàṣẹ bíi tàtijọ́ so ẹ̀yin èèyàn wa ìta ń sọ rèé o gbogbo ìyà tó ti jẹ yín nínú Nàìjíríà la fẹ́ gbọ̀n dànù lára yín o tó dàbí pé àwọn ọmọ olóṣèlú nìkan ló kàwé jù ní àgbáyé àwọn nìkan ló lè ṣòṣèlú ló lè lo awọ agbára lé yín lórí tó dàbí pé ẹ̀yin yòókù mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe mọ́ ẹlòmíín ní PhD lọ́wọ́ bàtà olóṣèlú ló fi ń nù
gbàtò olóṣèlú ló fi ń nù kò sí iṣẹ́ kò sẹ́nìtì kò sí empowerment kò sẹ́nìtì. wọ́n á ti ṣojú ọ̀nà kékeré báyìí tó ti da ọ̀dà fẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n á gbé fọ́tò sí wá bẹ̀ sí ní ìyá wọ́n ti ṣiṣẹ́ nìyẹn. ẹ̀yin èèyàn mi bíríìjì kékeré á fọ́ báyìí ó lè sọ pé 20 billion náà fi máa renovate ẹ̀. ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo nǹkan wọ̀nyí la fẹ́ owó wa ló dẹ̀ ń lò owó wa ni wọ́n ń lò. so ó là ń sọ fún yín ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó jọ dìde kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ gba Yorùbá nation yìí. ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó dìde kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ gba Oòduà republic yìí kí ìrọ̀rùn ó lè jẹ́ tiwa kí ọkàn wa ó lè balẹ̀ kọ́mọ ẹlẹ́ran wa lè máa jẹran kọ́mọ aláṣọ wa lè máa wọ aṣọ gidi. ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi. ọba mi Èdùmàrè á dúró tì wá o á dé ilẹ̀ lérí wa á dé ilẹ̀ lérí wa o ẹ̀yin èèyàn mi. lára nǹkan tí Yorùbá nation Oòduà republic tó gbé dání ni mo sọ fún yín yẹn o. a máa gba gbogbo dúkìá yín tẹ́ ti sọnù nínú Nàìjíríà a máa gbà padà fún yín òun nìyẹn o. ẹ jẹ́ kí gbogbo ó dìde o ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ o ká lè jọ jìjàǹgbara yìí. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. ẹ tún pàdé mi nírọ̀lẹ́ fún àkọ́tún ètò mìíràn. ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé tẹ́ máa bá ètò wa pàdé orí ìkànnì Àrólé Bàbá Tẹ́ntẹ́ lẹ́wà yìí o. ìkànnì tó ń jà fún òmìnira ọmọ kóòtù òjíire ọmọ Odùduwà ìkànnì tó ń jà wípé a fẹ́ dá dúró ìkànnì náà lẹ́wà yìí o. ẹ bá mi subscribe kẹ́ like ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹ bá mi share ẹ bá mi follow ká lè jọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ká máa pọ̀ sí lójoojúmọ́ ká máa pọ̀ sí. torí pé àìrìnpọ̀ méjò wọ́n ló ń fìyà jọ méjò tí gbogbo wa bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ nǹkan tá à ń sọ yìí á tẹ̀ wá lọ́wọ́ o. gbogbo ọmọ òtù òjíire bàbá olóyè ọmọ Adéyẹmọ ẹ bá máa gbàdúrà fún wọn. bàbá náà ń gbéra wọn lọ Èkìtì láìpẹ́ yìí ó dà ìpọ́ǹdì 19 náà pé wọ́n lọ Èkìtì wọ́n lọ Èkìtì. so ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa. ní ààfin bàbá wa Aláké mo gba àwọn information kan torí mo sọ̀rọ̀ kan lánàá fún due to information kan tí mo gbà bẹ̀ wọ́n jẹ́ kó yé wa pé àwọn nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ àwọn mẹ́ẹ̀sì kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn tó yẹ pé àwọn èèyàn wa kan gbàbọ̀dè wọ́n gbàbọ̀dè a sì máa sọ̀rọ̀ dáadáa lórí ẹ̀ so fún díẹ̀ yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Aláké a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ dìde ní àná láti yẹ ní ìjẹta láti yẹ àwọn èèyàn wa sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. ọba mi Èdùmàrè á dúró tì yín kò ní jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó bàjẹ́ o á dé ilẹ̀ lérí wa lágbára Elédùmarè bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ àwa náà la máa borí wọn o lágbára Elédùà. ẹ ṣé o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. ká ní wonderful day o ká enjoy weekend wa o ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa. ẹ jẹ́ àjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ àjọ. oníkàjẹ́jọ́ jíṣẹ́ ìwọ kò sí Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà ó ti kú tipátipá láti 2014 àti tó 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation ẹ wò gbogbo kẹ́kẹ́ Yorùbá ó kù sí ìyá tó jẹ wá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti kú ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́ Yorùbá ó kù sí bá ní ọmọ lẹ́ẹ̀kan ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lókìlẹ̀ Yorùbá ó kù sí tọ́jú bá ní ọmọ lẹ́ẹ̀kan ó bá jábọ̀ ẹgbẹ́ ṣá ẹ bá mi kí bàbá wa Àrólé Bàbá Tẹ́ntẹ́. bàbá wa Àrólé tuwọ́lé mo kí yín o ọmọ yìí wọ́n sọ̀rọ̀ mo kí yín o bábí náà wọ́n lẹ́gbà iṣẹ́ yín tẹ̀síwájú àwọn náà ti kí lo àjẹjú yín ọba mi òkè tó dúró tì yín nígbàdàn lẹ́yìn yín àṣẹ àṣẹ. Yorùbá nation no going back bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ àwa la máa borí wọn.
Ìgbòho òòṣà, owó bàbá Dámì. Ìgbòho òòṣà, owó bàbá Dámì. Ìgbòho òòṣà, owó bàbá Dámì. Ìgbòho òòṣà, Ìgbòho. Wetin you dey wait for? If you never subscribe